Добрый день, дорогие друзья. Еще несколько минут. У микрофона Денис Пижемский. Еще несколько минут, и мы начнем работу нашего индийского семинара, второго по счету. Первый семинар прошел в прошлом году. Организации, которые ответственны за его проведение, это наш Центр палеотологических исследований, наша партнерская организация Государственный биологический музей имени Тимирязевой, наш партнер, на площадке которого мы работаем, научно-исследовательский институт и музей антропологии Московского университета. Раз мы технически готовы, то я должен, так как сейчас первые минуты нашей работы, я сразу предупрежу о том, что в нашей программе сегодня будут небольшие изменения. Я несколько раз об этом скажу, потому что разные коллеги будут подключаться в разное время. Пока же, предуведомляя вас, скажу, что работу нашего семинара мы сегодня завершим в 16 часов. Не позднее 16 часов мы должны все закончить, поэтому программа претерпит некоторые изменения. Сейчас же я объявляю наш семинар открытым. Приглашаю для приветственного слова академика Российской академии наук, доктора исторических наук, директора принимающей стороны Института и Музея антропологии Московского университета имени Ломоносова Бужилову Александру Петровну. Пожалуйста, Александра Петровна. Спасибо, Денис Валерьевич. Уважаемые коллеги, я рада приветствовать вас в стенах старейшего здания Московского университета. Мне кажется символичным то, что в преддверии юбилея Московского университета, которому скоро исполнится 270 лет, и в юбилейный год для нашего научно-исследовательского института антропологии, который в этом году исполняется 100 лет, очень важно увидеть сегодня высоких гостей из Индии и то, что российско-индийские отношения продолжают активно развиваться благодаря активности палеоэтнологического центра. И мне очень приятно отметить, что среди сотрудников этого центра находятся сотрудники Московского университета, в частности нашего института, сотрудники Российской академии наук, которые, собственно, и много-много лет назад именно в таком качестве, но без палеоэтнологического центра, которого еще не было в 70-е годы в СССР, организовали выезды в Индию и в содружестве с индийскими коллегами стали обстоятельно изучать современное население Индии. И это послужило такой отправной точкой коренного интереса к очень полиморфному населению этой страны. И до сих пор многие загадки, многие биологические нюансы не раскрыты. Поэтому развитие такого семинара, развитие таких отношений, мне кажется, вполне очевидным, и здесь не надо очень много и долго обсуждать значимость такого события. Сегодня этот семинар собирается во второй раз, и он приурочен к юбилею Индии. И я пользуюсь возможностью поздравить наших индийских коллег с таким замечательным праздником. Я буду очень благодарна, если этот семинар расширится, и если наши научные связи будут расширены, потому что Московский государственный университет традиционно общается с университетами Индии, и у нас есть научные договора с технологическим университетом, с университетом Калькутты и другими университетами Индии. И я думаю, что есть смысл встраивать и наши антропологические связи, потому что, как я уже сказала, изучение населения Индии – это важнейшая мировая научная задача антропологии, потому что это ключ к пониманию развития полиморфизма вида Homo sapiens, это ключ к пониманию влияния различных факторов среды на полиморфизм населения. И здесь Индия, мне кажется, самый лучший такой научный полигон
для изучения фундаментальных задач биологической антропологии. И, конечно же, мне хочется отметить то, что этот семинар не замыкается только на проблемах биологической антропологии. Здесь раскрываются возможности изучения культуры, социальной антропологии, истории антропологии, палеоантропологии и смежных наук, таких как археология и другие дисциплины. Поэтому, уважаемые коллеги, я рада в этом приветственном слове открыть этот научный семинар. И еще раз выражаю надежду на то, что он будет расширен, его связи будут расширены, и у нас будет возможность устраивать конференции в полномасштабном формате с вовлечением новых участников, которые будут с большим интересом докладывать нам результаты своих научных исследований. Большое спасибо. Огромное спасибо, Александра Петровна. Мы несказанно счастливы, что на наш второй индийский семинар уже не в Zoom, а физически присоединились наши индийские коллеги, наши партнеры, которые смогли в эти самые холодные по привычке для России дни приехать в Россию и принять участие, несмотря на все ограничения и сложности приезда в Москву для работы на нашем семинаре. Сейчас я хотел бы отметить с особым чувством благодарности то, что к нам приехал доктор Аруп Ратан Бандиопатьяй, профессор антропологии Департамента антропологии Калькутского университета. Калькутский университет – это научная столица Индии, один из старейший университет. И для нас большая честь пригласить, принимать доктора Арупа Бандиопатьяя, которого мы приглашаем для приветственного слова на трибуну. Пожалуйста, доктор Аруп. Please. Hello, very good morning. I'm really happy and what I say privileged and honored that Dr. Tennis, my dear friend for a long time, invited me, and it was going on for the last, 5 years. We have been in touch with Dennis, and we did some kind of field work in India. And I'm very much happy about Madam's introduction that there is a kind of research collaboration will be there. And really, it is again a privilege and honor for me that Russia is going to organize a seminar on the Indian seminar on the occasion of the Republic Day of India, right? 26th January, yesterday was there. I feel there is some kind of importance in this Republic Day that was there in 1950. The constitutions of India started in 1950, 26th January. And these constitutions are being modified and ratified, but the basic constitution is there. Because of the fact that India is multilinguistic and there are multiples, and we believe in unity, diversity in unity. So there are lots of language. So I'm being from the language group Indo-Aryan. So I'm speaking Bengali over there so we can understand Bengali, Assamese, Oriya, Punjabis, and other kind of things. But there are some languages called Austroasiatic language. I'll definitely in my lecture, I'll give a bit of tinge of this linguistic differentiation as well as morphological. So the people like you, looking like the Moscow people, you can have this in northwestern part of India and the northern India having the different kind of morphology, and you can understand. If you think about the human genome, so it would be a kind of equal to everybody from the Moscow and everybody. But for your ancestral gene and for the adaptation that has been changed due to combat or with the environment. So I feel this human differences are there for the environment where you have to cope it. It's nothing related with the intelligence. I don't feel like, because we anthropologists always think of the humans are the equal, the similar. Only the morphology changes over for the climatic. So this 26th January has this kind of point in Indian scenario that we don't believe in classification. But however, there is a classification in India in the Hindu caste system. There is a tier.
But this tire has come up in the difference. Just I'm giving you just one point. Here is Dr. Veena is there, Diptendu is there from India, and everybody you know, there is an Harappan civilization and Mohenjo-daro civilization. Once upon a time, it's taken into consideration together as the Indus Valley civilization, but this is not really the Indus Valley. So we think it as a different way, Harappan and Mohenjo-daro civilization. So the most importantly, if you ask a school student, what is the main point of this civilization, everybody will tell you the granary, right? There was a granary. So granary means the people will have to give their levies. And then when is a drought, when there is a famine, so this granary will give a decentralization to the people. So who is actually holding this granary? That is a hierarchy, right? So this hierarchy started from this civilization. So when there is a culture, you are using the culture, and then when there is a kind of strict rules of the culture, then comes up as a civilization. So the civilization means your cultural system is some kind of different. Our civilization is some kind of different, but one thing is very much universal, in cross-culturally very, very universal, that incest taboo, that there is no way that any government will allow you to marry your own sister, mother-daughter marriage, father's mother's son marriage, father-daughter's marriage. So universal taboo of this. So this particular thing I will emphasize in my lecture in a way that how this particular human evolution affected this particular thing, and how this possible changes still now in case of the COVID situation. I will just give you a touch of this. So with this, I'm not making myself longer for the time, but finally, I would like to tell you, this is my good luck that I could come up in Russia, ultimately because there was some kind of hassle that I could not come up. I cannot board it in the flight. But yesterday I came, might be a kind of strong connection between myself and Dr. Dennis, that we have some kind of connection. So I came up to Russia, and I'm very much happy to see all of you here. And thank you very much for our so much heartily invitations and acceptance to us from India. Thank you so much. Дорогие друзья, у нас маленькие паузы для того, чтобы переводчики успели доперевести. Мы приглашаем также с особым чувством благодарности за то, что дорогой доктор Дипtendu Chatterjee приехал к нам в Москву. Это антрополог, это член руководства Калькутского университета. Мы очень рады такому высокому гостю, нашему коллеге ближайшему. И приглашаем для вступительного слова доктора Diptendu на трибуну. Thank you very much. Very good morning. And in India, it is now afternoon. So I came from a country that there's a melting pot of anthropologists, because a number of ethnic groups, a number of cultures, number of habits are there. We have to cope up. From the childhood, there is such kind of anthropology, not in the children, they're learning to cope up with the differentiate environment, differentiate culture. So it is our good luck that we born and brought up in anthropology culture. So it is my good luck. I express my thank you to Professor Dennis and the Department of Anthropology and the Russian government for being here, give us the opportunity to be here. So thank you again for the 26th January, our Republic Day, 73rd Republic Day, we have celebrated. And the second seminar of anthropology, we are here. So another very good thing is that there is a strong academic network started with, there is two iconic figure that I have seen for last couple of years, that is Professor Arupratan Bandyopadhyay and Professor Dennis. Thank you, sir. We have done lots of field work in different regions. So it is a very good experience for both of us, and hope it will give us a very good result
very good reports, very good publications and everything. And we have lots of plan to make it. So definitely in future, it is possible to the amalgamation of two departments, the work with the amalgamation with the other faculties, and we can share our concept, we can share our thinking. And if the amalgamation will be done, it will show us a very good result there. But here it is the problem is that now we are saying the new anthropology, we are saying the postmodernism. So what is the future of anthropology? It is a big question. So the lots of methodologies are there. We have to think of it. The methodologies, it will give the social system, the familial system, the traditional anthropological thinkings. But what is the future? Which methodology we will use in future? It is a big question. So it is the high time to make the thought, to give light and thought on this matter. What is the new anthropology? How we will think, how we will develop the new methodologies. It is the high time. So thank you very much. Give us the platform. Definitely we will think, we will share our ideas in future. Today also we will share, and definitely we can develop the new methodologies in the postmodern era. Thank you very much. Thank you so much. Have a nice time. Thank you. Дорогие друзья, должен сказать, что когда в 2018 году Центр палеонтологических исследований запланировал работу в Индии совместно с Государственным биологическим музеем, мы обратились в несколько научных центров, потому что не знали, каким из научных центров окажется интересно сотрудничество с Российской Федерацией. И мы написали всего лишь 3 письма наугад в Калькутту, потому что это научная столица, в Дели, в университет, в департамент антропологии Делийского университета, потому что это политическая столица Индии, и в университет Пуне, штат Махараштра, и в Декан-колледж, потому что там работали самые известные палеоантропологи, специалисты по биологии скелетной системы ископаемых людей. И в тот же момент, буквально через несколько дней, даже, может быть, меньше, мы получили из всех 3 центров ответы. Очень быстро, очень радужные, очень приветливые, с готовностью написали нам наши коллеги о том, что они ждут нас. Среди первых был как раз доктор Аруп Бандиопадьяй, а вторым человеком, который откликнулся на нашу просьбу, был замечательный палеоантрополог, проработавший всю жизнь в Декан-колледже, доктор Субхаш Валимбе, которому мы очень благодарны за то, что он привел нас своим приветствием и своим авторитетом, привел нас в штат Махараштра. Таким образом, мы получили возможность работать не только на востоке Индии, но и на западе, где мы познакомились, начав сотрудничать с Декан-колледжем, с замечательным доктором Виной Муши-Трипати, которую мы также приглашаем на трибуну и очень рады, что она к нам приехала. Пожалуйста, please. Good morning to all of you. Yes, I just wrote something because I was afraid that I will forget the names and the things what I had to speak. So first of all, I like to thank you, Dr. Dennis, to call us to this country. It's a beautiful country, and it's like it's really wonderful experience walking on the snow. First of all, for us, like Western Indian people, we don't even see the temperature below 15. So thank you very much. I thank you to Dr. Alexandria for showing her collection, the museum collection. And yesterday I spent almost whole day here in the basement and studying the collection, and I was thrilled. And I'm very honored that she allowed me to be here, Dr. Dennis also. And I was really initially was very afraid. I troubled Leela to, just how cold it is, whether I will able to survive in the country, such a cold country. But the warmness of your heart and your hospitality made it really nice, this particular event. So I'm very much thankful to Dr. Dennis and his team.
everyone for this wonderful opportunity. As you know that yesterday we celebrated 26th Republic Day of India, and I'm very much aware that this is not the this is a kind of not a new thing that you are collaborating with Indian anthropologists. But when I come from archaeology background, like Deccan College has a tradition of working on ancient history, culture, and archaeology. And when Dr. Valimbe asked me, like, there is a anthropologist from Russia, he wants to discuss. So I was quite not exactly suspicious, but I was quite wondering what is because I work on humans skeletal remains from archaeological background, and he, as far as I knew, that he was working on the modern population. So I could not find any kind of common research goal for the beginning. But when we started discussing with him and Dr. Natalia, there is a possibility that we can work together on certain populations or certain skeletal collection in India as well as in Russia. So it will be really great opportunity to start a new thing for our. And during our discussion, we, myself and my two colleagues, Dr. Gurudas Shetty and Dr. Nisha Samant Kulkarni. So Dr. Gurudas and Pavel worked on the ceramics, and they have published also one paper together. So it's a very good beginning. Unfortunately, because of the COVID-19 situation, even though we had MOU in 2020, we could not proceed any further. And somehow it was, kind of getting delayed, and fortunately this event happened, and the discussion is taking really a proper shape. And I would really like to come back or invite you to Deccan College in India to continue these kind of studies, because it's not just a research, but it is how we discuss on the mutual understanding and the same platform. That is much more important event. So I thank you, all of you, for this great opportunity. And I think so you will enjoy our discussions, and thank you. That's it. Thank you. Thank you, Dr. Ina. Мы с большой радостью услышали бы сейчас, если связь нам позволит, очень надеемся на это, услышали бы приветственное слово одного из самых авторитетных специалистов в области физической антропологии в России, доктор биологических наук, ведущего научного сотрудника Института и музея антропологии Московского университета Елену Зиновьевну Годину. Елена Зиновьевна, у вас получается подключиться? Я с вами. Ура. Я с вами, друзья. Слышно, видно? Да, Елена Зиновьевна. Хорошо. Большое спасибо, Денис Валерьевич, за представление. И, дорогие коллеги, доброе утро прежде всего, или добрый день, если нас тоже слушают в Индии. Я очень сожалею, что я не могу присутствовать лично на этом семинаре, но вот благодаря современным технологиям мы можем все встречаться, несмотря на разделяющие нас версты, километры, мили, часовые пояса и так далее. Для меня большая честь и большое счастье выступить на этом семинаре. Я благодарю организаторов и, конечно, посылаю свои поздравления и приветы нашим индийским гостям, которые, как уже тут говорилось, несмотря на все сложности нашего ковидного, так скажем, времени, смогли приехать и лично принять участие в этом важном событии. Уже говорила Александра Петровна, что и другие коллеги, что российских и индийских антропологов связывают давние узы дружбы и сотрудничества. Со времен наших великих антропологов мы хорошо знаем об исследованиях, антропологических исследованиях в Индии, об антропологических центрах в Индии. Мы поддерживаем с ними тесные контакты, тесные связи.
И я хотела только сказать, об этом тоже уже много говорили, что вот наши индийские коллеги, индийские антропологи печатаются в нашем журнале, присутствуют в редколлегии нашего журнала. И мы тоже принимаем участие в каких-то важных событиях индийской антропологии. В частности, вот в прошлом году отмечалось 75-летие кафедры антропологии в Дели, и российские антропологи тоже выходили туда со своими поздравлениями и докладами. И, несомненно, очень важно то, что вот эти связи расширяются, развиваются усилиями центра, палеоантропологического центра и, конечно, Дениса Валерьевича Пижемского. Это большая заслуга, и это большой вклад в современную антропологию, и индийскую, и российскую, и мировую. Мне хочется только сказать, что, несомненно, вот этот семинар, который приурочен к Дню независимости Индии, к Дню Республики, с чем я еще раз поздравляю наших индийских коллег, ну и всех присутствующих, мне кажется, что тематика его будет расширяться, и число участников будет включать значительно большее количество и российских, и индийских антропологов. И в этом смысле у этого семинара и у этого сотрудничества большие и важные перспективы. Хочу в заключение поблагодарить еще раз всех организаторов, всех выступающих, слушающих нас, и пожелать семинару хорошей и успешной работы, интересных дискуссий и важных планов в развитии этих наших дальнейших контактов. Хочу пожелать всем здоровья, больших успехов, процветания, и чтобы все у всех было хорошо. Спасибо, друзья. Спасибо, Елена Зиновьевна. Благодарим вас. Как сейчас верно подметила профессор Година, тематика нашего семинара, мы очень надеемся, будет расширяться. И в этот раз уже мы сделали первый шаг. Мы попытались начать тот самый междисциплинарный диалог. Мы надеемся, что он очень быстро перейдет в междисциплинарный синтез, и пригласить к участию в нашей работе специалистов в области гуманитарного знания, не только биологов, антропологов, но и специалистов в социальной, культурной антропологии, самое главное, лингвистов, историков. Мы очень благодарны, как сотрудники Центра палеоэтнологических исследований, за сотрудничество и ту дружбу, которая у нас завязалась в последнее время с Институтом востоковедения Российской академии наук. Мы очень благодарны Центру индийских исследований. И сейчас, если также получится со связью, я бы был бы рад пригласить Евгению Юрьевну Ванину, доктора исторических наук, ведущего научного сотрудника Центра индийских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Пожалуйста. Дорогие коллеги, да, пожалуйста. Меня слышно, да? Дорогие коллеги, от имени Института востоковедения Российской академии наук и Центра индийских исследований я очень рада приветствовать вас. Культурные и физические антропологи – это отважные и мужественные люди, которые отправляются в экспедиции, которые имеют дело, может быть, с предметами не слишком приятными на вид, или с живыми людьми, с которыми надо обращаться очень осторожно. Вот. Это люди, которые пытаются заглянуть в корни человечества, в очень большие глубины, которые нам, историкам, даже нечего и надеяться заглянуть. Я особенной радостью приветствую индийских участников этой конференции, как людей невероятно мужественных. Во-первых, они не побоялись коронавируса, во-вторых, они прилетели в Россию зимой. Мало того, что в России медведи ходят по улице, там еще и снег лежит. Я от всего сердца благодарю вас за ваш мужественный поступок. И
позвольте мне сказать, что наш институт востоковедения является очень добрым другом многих индийских институтов. И мне кажется, как говорится, да, будем дружить домами, как у нас говорят. Я от всего сердца поздравляю и российских, и индийских участников семинара с прошедшим вчера Днем Республики Индии. Но праздник не закончился, потому что в августе этого года Индия отметит 75 лет своей независимости. И мы будем праздновать, у нас тоже в нашем институте в мае предполагается конференция, посвященная 75-летию независимой Индии. Индия наш друг, Индия наш союзник, Индия – это страна, с людьми которого нам, россиянам, легко, душевно, дружелюбно и приятно. Позвольте мне пожелать Индии в этот счастливый год радости и успехов, а вашему семинару отличного течения, блестящих результатов и главное, укрепление тех академических связей между российскими и индийскими учеными, которые являются исключительно благотворными и для российских, и для индийских коллег. Большой вам удачи! Спасибо огромное, Евгения Юрьевна. Благодарим вас. В продолжение разговора о гуманитарных науках, о соединениях научных и дружественных мы приглашаем на трибуну Индиру Адилевну Газиеву, заместителя директора Международного учебного центра изучения Южной Азии Российского государственного гуманитарного университета. Доброе утро всем. Уважаемая госпожа профессор Александра Петровна, Денис Валерьевич, коллеги, спасибо, что пригласили нас, меня и нашего директора профессора Столярова, который будет выступать сейчас после меня, сюда на ваш чудесный семинар, второй уже по счету. Мы о первом тоже хорошо слышали, большой был резонанс. И спасибо большое, что вы пригласили нас как участников из РГГУ, Российского государственного гуманитарного университета, который, конечно, является, по сути, историческим вузом. Но у нас есть такие же гуманитарные дисциплины, но нет, жалко, что нет антропологии. Мои студенты, которые являются индологами, изучают индийские языки, язык хинди, они несколько раз бывали в Индии, и мы приходили в музей антропологии многих университетов. В частности, большой музей был в Аллахабадском университете, сейчас этот город Праяградж, и университет Аллахабада, и мы были очень довольны сотрудничеством с профессорами, преподавателями, студентами этого университета. Глядя на программу, мы очень рады, что здесь мои студенты, они тоже сейчас подключатся к этому семинару. Здесь большой спектр, очень обширный спектр исследований, и мы рады, что мы являемся частью этого семинара. Совершенно согласна с профессором Евгенией Юрьевной Ваниной, которая хорошо рассказала о связях Института востоковедения с индийскими коллегами. И мы не раз были в Калькутском университете, но мы были, конечно, не связаны с кафедрой истории и антропологии, а были связаны с кафедрой департаментом русского языка и хинди. Но мы видели этот университет, очень довольны посещением и рады, что коллеги из университета, из Калькутского университета здесь. Мы также часто и очень хорошо сотрудничаем с университетами Махараштры, но ни разу не были в Декан-колледже, хотя нас приглашали на несколько раз. Мы сотрудничаем с Мумбайским университетом, университетом Пуне, и вот сейчас
с 29 числа мы проводим там 3 конференции, которые называются «Белые пятна в изучении Южной Азии». И там, кстати, много есть антропологов, выступающих с докладами. У нас есть русская секция и индийская секция. В общем, и вот в индийской секции очень много докладов антропологического содержания. И мы очень рады, что, в общем-то, мы каким-то образом гуманитарий тоже, значит, немножко связываемся с антропологией. Нас это очень радует. Хочу поздравить всех индийских друзей с празднованием праздника, такого великого праздника. Сейчас 73 года празднования Дня Республики Индии. И в этом году 75 лет независимости Индии. Индия – это наша вторая не только родина, но и работа. Даже можно сказать, что наша вторая родина. Мы, индологи, очень любим Индию и прививаем любовь к Индии, к индийским исследованиям, к истории, ее древней цивилизации, к языкам, к литературе, культуре, искусству всех наших студентов. Поэтому от имени Российского государственного гуманитарного университета я поздравляю всех вас с празднованием Дня Республики Индии. И хочу пожелать вам здоровья, благополучия, процветания, мирного, светлого будущего. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо, Индира Адильевна. В продолжение мы приглашаем на трибуну глубоко уважаемого Александра Александровича Столярова, доцента кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики, факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета. Пожалуйста, Александр Александрович. Спасибо. Большое спасибо организаторам этой конференции за приглашение, потому что я, особенно вам, Александра Петровна, ну, как-то вот мне приятно. Дело в том, что я представляю здесь 2 учреждения. Я сотрудник Института востоковедения, отдела истории, не Индийского центра, а отдела истории. И в связи с этим я еще скажу несколько слов, или, может быть, мы с вами поговорим. И Российский государственный гуманитарный университет, Центр южноазиатских исследований. Но вот я просто обуян чувствами. Я же в этот музей впервые попал в 1968 году. Вот. Он был на 4-м этаже здесь. Я тогда уже был студентом Института восточных языков, еще не было ИСА, вот, а Институт восточных языков. И мы ездили в экспедицию археологическую с Д.Г. Витальевичем Диопиком в Медвеговку. А там была другая экспедиция, Марианна Борисовна Гвоздовер и Наталья Борисовна Леонова, которые вам хорошо известны. Я к ним ходил здесь в гости. И поэтому вот этот Адриан Евтихиев, он мне хорошо знаком. Да и многие другие экспонаты тоже. Поэтому я вас поздравляю. Вот. Что же касается нашего с вами контакта, я думаю, что в любых случаях у нас с вами большие перспективы. И в частности, ну, не только потому, что мы, индологи, любим ездить в Индию со студентами, что первое, у нас уже несколько лет место, куда мы направляем стопы, это Ассам. Второе место – это Махараштра. Мы были в Калькутском университете, правда, я вот очень хочу наладить связи с Департаментом of Archaeology, Саянта Непал, Раджат Саньял. Yes.
because Bengal is my place of special interest. И кроме того, как представитель отдела истории, я хочу сказать, что у нас есть несколько проектов, в реализации которых мы хотели бы превратить эти проекты в мультидисциплинарные. Ну, вот такой, например, проект, как «Движение народов на шелковом пути». Вот, где, ну, в общем, это касается всей, собственно, Евразии. И движение народов, связанных с конфликтами, движение народов бесконфликтные, ну вот в ту или в другую сторону. Здесь не только великое переселение народов, но и, скажем, арабское завоевание или османские завоевания. Это тоже, в общем, интересные аспекты, вот, которые могли бы стать основой для сотрудничества между вот, Институтом востоковедения и антропологами, потому что здесь, ну, поскольку мы все знаем, что история, она бесконечна. Она может быть реконструироваться вот, вглубь, до, ну, я не знаю, до каких глубин. А пока мы только вот ходим по поверхности. Поэтому я поздравляю вас с таким хорошим начинанием, что это уже вторая конференция. И надеемся на плодотворное наше сотрудничество в будущем. Спасибо вам. Спасибо огромное, Александр Александрович. Благодарим. С декабря 2021 года на посту директора Центра палеоэтнологических исследований, которым был в течение предшествующих 5 лет ваш покорный слуга Денис Пижемский, на этом посту у нас теперь известный арабист, дипломат, специалист по новейшей истории арабских стран Михаил Ильич Якушев, который, к сожалению, выбыл по состоянию здоровья. Коронавирус никого не щадит. Мы желаем Михаилу Ильичу здоровья. Он не сможет подключиться, как и несколько наших многоуважаемых коллег, партнеров из ближайших к нам родственных вузов. Мы за них переживаем, желаем всяческого здоровья всем коллегам, кто не смог даже в Zoom присоединиться к нам. У всех очень разное состояние. Поэтому на правах бывшего директора я скажу несколько слов от Центра палеоэтнологических исследований и начну в первую очередь со слов благодарности родному для меня научно-исследовательскому университету, научно-исследовательскому институту и Музею антропологии Московского университета за такое крепкое сотрудничество, которое у нас рождается. И мы очень надеемся, что индийское направление будет у нас одним из таких ключевых и очень важных. И сам семинар сегодняшний, который пройдет также завтра, показывает нам эти возможности. Второе, о чем я хотел бы сказать, это слова глубочайшей благодарности. Еще раз подчеркнуть, слова глубочайшей благодарности нашим индийским партнерам и уже за эти годы, можно сказать, ближайшим друзьям, доктору Арупу, доктору Диптенду, доктору Вини, тем нашим коллегам, которые находятся сейчас в Индии. Мы обязательно увидимся, надеемся, в ближайшее время. И также надеемся увидеть наших коллег в Москве. Небольшую минутку грусти я обязан сейчас вспомнить добрым словом одного из наших главных партнеров в Индии, заведующего главу департамента антропологии университета Пуны имени Савитрибаи Фули, глубоко уважаемого профессора доктора Шаунаку Шриниваса Кулькарни, который через несколько месяцев после того, как мы завершили нашу экспедицию на север Махараштры, трагически скончался от коронавируса. Как видите, эта болезнь выхватывает из наших рядов не только тех, кто вот не может присутствовать на семинаре и болеет, но и тех, кто уходит от нас навсегда.
но навсегда же останется в наших сердцах, так как вклад в наше международное сотрудничество научное со стороны профессора Шаунака Кулькарни очень велика. Мы очень благодарны. Это была замечательная экспедиция в начале 2020 года. Перед тем, как поехать туда, мы внимательно смотрели за новостями, и все официальные новости говорили о том, что коронавирусная инфекция только в Китае. Мы поэтому, несмотря на все опасения, мы сделали все-таки эту экспедицию. Слава богу, мы все живы, и профессор Шаунак Кулькарни ушел от нас уже много месяцев позднее. Но это, конечно, огромная трагедия, огромная потеря для науки Индии и для нашего совместного российско-индийского сотрудничества. Однако активная работа, продолжение этого международного сотрудничества, прекрасная память будет доктору, профессору Шаунаку Кулькарни. Мы очень рады, что ряды наших партнеров и в Индии, и в России расширяются. Мы строим новые планы, но сразу скажу, что экспедиции, которые мы организовываем к современному живому населению, наверное, в эту эпоху трудно реализовывать, это большая опасность. Однако же у нас остается археологический кластер, кластер в области культурной антропологии, который не связан с контактом с большим количеством людей. Поэтому эта эпоха, в которую мы с вами погрузились, не остановит наших научных планов, нашего сотрудничества. И я уверен, что все у нас получится. В этом году у нас есть тоже планы на совместную работу в Махараштре. Очень надеемся, что она реализуется. Сейчас же я бы хотел, подчеркивая наше особое чувство к нашим партнерам, которые приехали к нам, еще раз напомним о том, что они приехали в самые холодные дни нашего года, в российскую зиму. И она как специально, она очень снежная, она очень красивая. Надо сказать, что русские люди соскучились по такой красивой зиме. Глобальное потепление испортило русскую зиму. Она стала, по крайней мере, в городах не очень красивой, не такой белой, не такой пушистой. А сейчас специально, чтобы вам показать, что же такое русская зима, выпало очень много снега. Но, видимо, как я вчера говорил доктору Винни, в состав попечительского совета нашего Центра палеонтологических исследований входит Дед Мороз. Мы попросили его немножечко повысить температуру, чтобы наши коллеги, увидев красоту русской зимы, все-таки смогли находиться у нас в гостях и не замерзнуть. На этой ноте я бы хотел, Алина Харисовна, помоги, пожалуйста, хотел бы подарить вам памятные подарки в память о нашем семинаре. Дорогой доктор Аруп, разрешите? Небольшой сувенир с российскими подарками. Пожалуйста. Мы очень благодарны за все. Дорогой доктор Диптенду, памятные подарки для вас. Они and for eating and for mind, for soil. several gifts for you. Дорогая доктор Вина, это для вас. For you. Thank you a lot. Several gifts. Russian gifts. Дорогие коллеги, несколько технических объявлений мы завершили, вовремя завершили нашу приветственную часть. И я должен сделать несколько технических объявлений перед тем, как мы начнем работать. Сейчас уже большинство тех коллег, которые желали и могли подключиться, уже с нами, поэтому я еще раз, как и в начале, скажу о регламенте в силу того, что День Республики Индия очень близко соприкоснулся с другим праздником, большим российским праздником всех университетов и студентов России, с Татьяниным днем. Мы в этом здании сегодня принимаем ректора Московского университета, в силу чего здесь особый режим функционирования. Мы должны закончить наш семинар раньше, в 16 часов.
В этой связи программа будет немножечко, возможно, ужата, и будет небольшое изменение, главное из которых мы постараемся все-таки программу соблюсти. Главное изменение – это вместо доклада, моего доклада, который стоит в программе совместно с Еленой Вагнер-Сапухиной, прозвучит доклад доктора Вины Мушриф-Трипати. Мой доклад переносится на завтра. Все остальное мы постараемся соблюсти, за одним исключением. Мы, вероятно, сократим обеденный перерыв. Так как мы постарались организовать прием пищи и дружное чаепитие здесь, на площадке Музея антропологии, не нужно будет никуда уходить тем, кто в зале. Мы вот воспользовались этой возможностью и сократим на 30 минут наш обеденный перерыв. Сейчас я предоставлю несколько минут для технической информации со стороны нашего модератора Василисы, которая должна объявить о том, как будет происходить подключение для того, чтобы задавать вопросы, обсуждать что-то и так далее. Пожалуйста, Василиса, мы вас слушаем. Да, доброе утро всем. Сейчас меня будет видно. Да, спасибо большое за время. Итак, очень коротко расскажу. Все довольно просто. В основном это объявление для тех, кто слушает нас онлайн в Zoom или с помощью трансляции на YouTube. Вопросы после докладов можно или во время докладов можно задавать с помощью чата в Zoom и, соответственно, чата в YouTube. Еще можно поднимать руку. В Zoom есть такая специальная функция, кнопочка. Если вы хотите задать вопрос голосом, поднимите руку, и мы вам предоставим слово после выступления, если на это хватит времени. Если вы если вы участвуете, если вы приглашены к участию в семинаре, если вы, например, собираетесь делать доклад, но вы участвуете в вебинаре как участник без возможности включения видео или аудио, напишите об этом в чат и тоже поднимите руку, и тогда мы вас переведем в категорию людей, которые могут включать видео и свободно общаться. Вопросы в чат можно присылать по ходу выступления, они там будут копиться, и потом уже после выступления мы будем их зачитывать. И еще маленькая ремарка про перевод синхронный. Он доступен только при подключении к вебинару. То есть если вы смотрите прямую трансляцию на YouTube и хотите все-таки услышать перевод на русский язык, то подключитесь с помощью ссылки к вебинару в Zoom, нажмите на иконку в виде глобуса, выберите соответствующий русский канал, и вы будете слышать, как наши прекрасные переводчицы Диана и Мария переводят все, что докладчики нам рассказывают. На этом все. Если есть какие-то технические вопросы, вдруг не подключается перевод и так далее, вы можете писать об этом в чат, и я буду вам на все вопросы оперативно отвечать. Большое спасибо. Спасибо, Василиса. Мы потихонечку... Да, пожалуйста, коллеги, кому-то нужна система перевода параллельного? Обращайтесь к Лилии, нашему главе нашей технической группы. Сейчас мы вскоре перейдем к докладам. У нас небольшая пауза образовалась. Я поэтому ее постараюсь заполнить, так как следующим выступающим будет наш глубоко уважаемый профессор Аруп Бандио-Патхяй. Я должен сказать, что доктор Аруп является самым активным участником нашего международного сотрудничества. Исключительно благодаря доктору Арупу удалось организовать 2 большие экспедиции совместные, которые мы провели в первый год нашего научного сотрудничества в Западной Бенгалии, где у нас была возможность изучить замечательный народ, древний народ санталов. Это было очень важно с самых разных точек зрения, в первую очередь с методической точки зрения, потому что санталы Индии изучались нашими предшественниками, и продолжая
продолжая традиции отечественной антропологии, нам было важно соблюсти методические подходы. Важно было добиться того, чтобы не было методических расхождений с нашими предшественниками, учителями, классиками нашей науки. Результаты, которые вы услышите в основном завтра по биологической антропологии, я надеюсь, убедят вас в том, что вот этот очень важный аспект методический, который удалось отработать как раз на сантальской этнической группы, удалось все-таки эту ситуацию держать под контролем, ситуацию с методической сопоставимостью данных с предшествующей эпохой. Особый интерес наш в Индии был направлен на северо-восток Индии, в регион, который называется «Семь сестер». Он населен замечательными народами, принадлежащими к азиатской ветви человечества. Ровно там проходит южная часть границы между евразийскими популяциями. По старой номенклатуре антропологической мы называем их европеоидами, но это скорее уже сейчас сленг, мы правильно должны говорить евразийская ветвь, евразийская раса, и азиатской или азиатско-американской ветвью. Здесь, на севере Евразии, эта граница также есть, но она с глубокой древности размывается, перестраивается. Она очень своеобразно выглядит в северной части Евразии. В южной части Евразии она гораздо более строгая и в этом смысле крайне интересна и с научной, и со всех прочих точек зрения. И благодаря доктору Арупу нам удалось изучить, прикоснуться к этому этническому и антропологическому, биологическому разнообразию, изучить большую выборку народа Трипура и уже начать вводить в научный оборот эти результаты. Вот эти две большие экспедиции, они состоялись только благодаря личному усилию, большой активности и поддержке, авторитету, научному авторитету и общественному доктора Арупа Рабандиопадхьяя, которого мы приглашаем для научного доклада, называющегося «Биологическая антропология. Краткие замечания о взаимодействии социальной и культурной антропологии». Пожалуйста, доктор Аруп, please, your report. So I'll be standing here. Okay. So again, good afternoon. So this is again, I got an opportunity to speak before you. This is not a kind of thing that I have just spoken in case of the Indian Republic. So this is really some kind of work. This work I will include my students' works too. And because you can understand that whenever we are the students, so we are the professors and the teachers, the students are our best strengths. So I'm very much happy. One of my student is here, Dr. Diptendra Chatterjee. And this is a good luck for any professor, any teacher, that the student being the colleague of once upon a time. So I would like to start on with this particular thing that when I was talking with Dennis,
Dr. Dennis, and also organizing. So what would be my report? So I have given some kind of alternatives. So this is the most important thing, because in anthropology, I will definitely go on with this, some kind of specifications in anthropology, how anthropology is going on in India and moreover in the world. So today I'll be talking about biological anthropology, because I'm the specialized in biological anthropology, and brief note on the interface of the social cultural anthropology, because if you think about the anthropology, it's the study of man, so we cannot avoid the social and cultural aspect, because I have already mentioned. So there are why the social cultural anthropology came up and why this biological anthropology is there. So, so how we go for the next slide? Oh, this one. Okay. Okay, that's all right. So I promised to Dr. Dennis that I'll be going to talk about something, the background of Indian anthropology. So with this background of Indian anthropology, I would like to go for the descriptive account. This has been started in Indian scenario. The anthropology was not there. But the thing is this, the people, the administrative person has taken the extensive ethnography of the Indian population because of the administrative purpose. Because you can understand a lot of time, about the 200 years, the India was regimed by the Britishers, colonies by the name of the East Indian Company. And they came up and they tried to understand about the Indian population on the basis of their very is the different population, what is their occupations, because of the taxes, because tax is very much important for the administrative purpose. So you can see that a lot of ethnographies have started from 1872, 1890, 1909, 1916. These are the pre-independence, because India got their independence, our independence in 1947. And some of the important work that has already been done, so which is most important, that Sir H.S. Risley, because he was the first census commissioner in India, that the first census was there in 1901, and the last census of India that is published in 2011. So we are waiting for the 2021. For this COVID situation, this is stopped right now. So I feel that we will get our census. And then S.C. Rai, Sharat Chandra Rai is very important personality. Sometimes the people say there's a father of anthropology, and he has a good monograph on the tribes, Chotnagpur tribes. This is in the eastern part of India. This is a plateau region. And also D.N. Majumdar, he is also an important person, came from Lucknow. So he has gone for the Who and Race Elements in 1948 and Ayappan, and then Tribes of Madras, and then von Fuhrer Heimendorf. And he is also very much important. He came from Germany and he did his field work in India for a long time. And also there is Verrier Elwing. So they have been there for the ethnic compositions of India. And finally, what has happened, this is a dilemma, the Britishers uses Indian population for a lot of time, but so Britishers, because of the fact that anthropologists had been used in India for various reasons, but this is surprisingly, they have not been given the scope for the administrative purpose. They are not the officers. Only the data has been generated and taken considerations. The data has been ciphered to the British government, and there was no common pattern. There is little evidence that anthropologists served in the position of the authority for policy making capacity. So there was no policy making capacity, but the data was there, has to be given to the British administrator. However, it is there because it's funded by the government agencies. There are some kind of evidences funded by the government agencies. For example, the people of India have just now told, since he was a census commissioner. And I would like to give an interesting position of this particular classification. If you go with the H.S. Risley's classification, you will find in Risley said that there is original population in India, right? So there was a Swaraj movement. That Swaraj movement, this republic has been started with this Swaraj movement. And this Swaraj movement, the Indian population said
that Risley, as a census commissioner, said that India has its own population. So why you are here? So immediately Risley has been transferred to the England, and AC hadn't take the place as a census commissioner. This was an official, that India was in the freedom fight. So the freedom fight is this, that we have our own land. So that was the Risley. So people's, the funding of the government. So one is the Risley's classification. One is Pagan tribes on the Nilotic Sudan, and the Nubu, whether these are published by the government agencies they have given. The British government given, you can understand the British government says a colonial rule is not in India and also in case of Africa. So the challenge, so India has taken the challenge. So that the challenge is this 1857 establishment of Calcutta University. So as a 300 years, more than 300 years. So 3 university has established in the same year. One is Calcutta University, one is Bombay University, one is Madras University. So 3 universities crossed the 300 years you can think of. And then it is coming of in 1918, anthropology introduced in the university, and Calcutta University as a curriculum of ancient Indian history. But in 1920, status of independent subject for MA-MSc course, and 1921 as a separate department of anthropology formed under the Faculty of Science. Still now it is in the Faculty of Science. And this has been the oldest department, perhaps in Asia, Southeast Asia, the oldest department that we can think of, that the University of Calcutta, where I belong, where Dr. Diptendra Chatterjee belongs. And we are very much proud of that. And being the mother university, so India has given, the Calcutta University has yielded, you can see that Anthropological Survey of India, the biggest organization in Indian government organization under the Ministry of Culture. And there is IGMR, you can see that Indian, Indira Gandhi Rashtriya Manav Sangrahalaya. This is a museum of man. This is situated in the Bhopal. So this all been started with the alumni of Calcutta University. If you think about the alumni of Delhi University, so there are lots of alumni. So I can say this is a mother university. So all the sons and the daughters are very good. I'm myself and Diptendu is very much proud of that. We are the part of Calcutta University. So this is the way. And now this is the point, that synthesis and the critical analysis of the data. So the data has come, right, with the so on and so forth with the government agencies. So the personal capacity, the data, on the basis of the people's ethnographic data, all has come. Now what to do with this one? So with this particular thing, the people wanted to go for critical analysis. So that's why anthropology become very much inclusive, taken into consideration with archaeology. Or from here, Professor Bina will be talking from Pune University. They developed the archaeology, bioarchaeology, statistics. We are using statistics because the data now is qualitative and quantitative. So when there is quantitative data, you need more statistics, and you can transfer this qualitative data to the quantitative and make this one for analysis. Statistics is very much needed. And since also biology is needed, because a human is a biological animal, so the biology is very much needed. And there are allied field, and you can see there is a list of publications. So H.H. Risley, B.S. Guho, D.N. Mojumdar, and finally the S.S. Sarkar, 1954. So these are the very good ethnographies lying in Calcutta University Museum. So again, I welcome all of you. If you can come to 100 years old department, Calcutta University, you can have this in the depository, like you have the museum. We have very good 3 museums. One is biological anthropology, one is ethnographic museum, and one is archaeological museum with a lot of tools. So you can come up, and this is very good organized. And then PC Mohalanobish, I feel that all of you know, that's a founder of Statistical Institute in Calcutta. So he actually worked with the anthropometric data. So he met with Anandal Diden, the director of Zoological Survey of India. And on his request, he started working on the Anglo-Indians. So why Anglo-Indians is so much important? Because the Anglo-Indians culturally being separated from the England, and the English people culturally being separated from the Indian people, because the Anglo-Indians are the offspring of native, the Indian mother, and the fathers being the English. So there is cultural kind of prohibition that English did not take them because they are the son and daughters of the natives.
And also the India did not take Indian population because the father is not the Indian. So this was a problem. They make some kind of separate population. They actually go with themselves, making choose and other kind of things. So it was interesting. Still now, Anglo-Indians are very much interesting because they are having a different kind of religion. You can understand they are the Christians. So there are lots of Anglo-Indians in some pockets of Calcutta. So there are Anglo-Indians, friends of us, and the students are there, Anglo-Indians. So mostly we get the Anglo-Indians in Australia. So most of them are going to migrate in Australia because once upon a time, Australia was completely a abandoned place. So the people, this is a punishment posting for the English people in the Australia. So now I'm coming to the point. So this coming up with an interdisciplinary, multidisciplinary, whatever. So Dr. Ditendra Chatterjee has talked about this kind of thing in 25th of this month. So I'm just going to make a very speedy look on what would be the interdisciplinary nature and what would be the multidisciplinary nature and what would be the cross-disciplinary and what would be the interdisciplinary and then the transdisciplinary. So with this graphics, you can understand that this will be the formation that we are going for the intradisciplinary, multidisciplinary, cross-disciplinary, and interdisciplinary and transdisciplinary. So this will be all things can be taken in the anthropology. This is not a mutually exclusive. Whenever it is needed, you can use any of the natural sciences, you can use your humanities, you can use the arts, whatever, because what we can understand, because symbols are very much important in anthropology. And what is symbol? Symbol is symbol when it is understood. If you don't understand the symbol, for example, I'm speaking in English, this is a kind of symbol, and it is being translated in Russian. So this is again a symbol to you. So which is not a symbol to me because I do not understand Russian. I can understand English. So the symbol is a symbol when you understand, right? And then we are coming, what happened with the synthesis of the data? So we got the data. Now what happened? You see that data when it is there. So what are the results at a glance? Extent of human diversity. What Dr. Dennis from this Moscow University went there in West Bengal, the eastern part of India. So they went in Bolpur. So there are different ethnic groups. Santal ethnic group with the Austroasiatic speaking language. They are speaking Munda speaker. And then they went to Tripura, which is northeastern part. So most of the point of the population we have taken into considerations for the fieldwork, they are the Tibeto-Burman speakers. So with the speaking ability, the people are going to have changed their morphology. I feel this morphology are different. So extent of human diversity. So I feel that they will be talking about this extent of diversity in course of time. So when Dr. Dennis will be going to present his report. So what is the extent of diversity? Range of diversity is in the particular ethnic group. And then commonness of the trait. What is the commonness of the trait? For example, if you find anybody in Russia still right now is coming towards you, some kind of flat face in some kind of epicanthic fold, and you can think of these people are coming from the Mongoloid affinities, right? So they are Asians. So when you say Asian, so what would be the criteria for an Asians is an epicanthic fold, right? So if you go to US, the people will not semi-Asians. So they will say Asians to the Chinese because of the thing, this straight hair, epicanthic fold. And it's a very dominant character. I'll tell you, if it is married to a Chinese lady, so all the children will have the epicanthic fold. It's a dominant genetics, like the genetics of the woolly hair. So if somebody married to the African population having woolly hair, so all the people will have some kind of woolly hairs. So this kind of morphological features in biological anthropology, what we call physical anthropology, is very interesting to find out the migration behavior and other kind of thing, only not touching anybody. If you take the photograph, you can understand. So this well is extent of diversity, and sometimes it has been taken into consideration in forensics because for the personal identification. So from where the person coming, if there is a kind of connections with this one. So these are the applications of biological anthropology that we can give. So most likely interpretation. So what will be coming? Uniqueness of the trait to identify a particular group, and then outlier traits. This is very much interesting that if you have the more standard deviations, why they are outliers. So there the research starts. So you are questioning why. Because if I say I'm a Russian, so nobody can tell you that I'm a Russian. Why you're Russian? Because your skin color is dark. You are not Russian. And if I say I'm Russian, then you will ask me, how did you get your passport as a Russian?
So this, I'm outlier in the Russian. So there are lots of outlier traits. And these are the exploring the evolutionary part of the human. So you can see the lots of the subjects I said, that the inclusions of all the subjects and the biological anthropology become very much important. Evolutionary biology, linguistic, primatology, everything is being very much important. Right now, I'm going for the classification of anthropology. This is not a really classification. I'll tell you, so what are the specializations? So one specialization being the biological anthropology, one is cultural anthropology, one is prehistoric archaeology and paleoanthropology, and then comes up the linguistic anthropology. Because of the fact that the human is the only one animal in the world having the language. So there is no animal having the language. So this language has a different kind of phenomenal patterns. Так, у нас, кажется, зависло видео. Think of, but unfortunately, in India, linguistic anthropology has not been flourished so much like the biological anthropology, like the archaeology, like the social cultural anthropology, but it would ought to be, because the thing is this, I will tell you why this is very much important within a couple of minutes. So the human, so biologically is a very simple example. If you go with the biologically, is erect bipedalism. So you must have erect bipedalism biologically, and the definite chin, how the people think about the fossil forms, like the extinct species. So the extinct species, if you get a skull, you can have some kind of proxy measures to thinking that whether that's, the cranium have the capacity of walking erect in the two legs, having the cranium. This is developed by anthropologists, definitely. And the definite chin is very much important. And finally, the ancestral trait from the primates that we have opposability of the thumb, opposability of the thumbs, right? And then, and if you think of this as a power and the precision grip. So if you think about the chimp, it has power grip, right? So it's only having the power grip. And in case of the human, you can use the pen, right? The pen, this is a precision grip. You can stroke the computer keyboard. So this is a precision that you are not feasting in the computer keyboard. So you are using your fingers. So this is biologically. Then we are coming to culturally. So man, the tool maker. So this is cultural. Signs and symbols in the language. This is culture. And then finally, we are coming to social. Socially, so the most important thing socially, the institution. So since in case of the human, there is a subject is called marriage. So before marriage, there is a prescribed form of marriage. So we cannot go for the mate, right? So the animals, the primates, they are mating. So human has a marriage, then you can go for mate. And there are exceptions. I'm not talking about this is always the rule, but the thing is this, it will go like marriage, mating, because the children should be socially sanctioned. This is the most important thing. So this start with the kinship. So consanguinal, you can understand whether you are choosing your mate from your own blood, your cousins, and then one is affinal. So consanguinal means your brother, your sister. This is consanguinal, mother, father, and the in-laws. Your mother-in-laws, father-in-laws, we don't like anyway. So the thing is this is a final relationship, and socially we have the religion. So the religion, there is no population in the world that having at least a kind of form of religion. So everybody has a religion. So what is the form of religion? Because we need religion for the two main purpose. One purpose is non-explanatory behavior. When you cannot explain anything, then you think, thanks God, it has not been done. And one is the religion is psychological reinforcing. So when you are totally breakdown, so there are no dear friends, nothing is there. So you go to the church, you go to the mandir, you go to the masjid, and save me, God. And everything has been done. Okay, God done it. Okay, fine. Like me, I feel my God done. At that, there was a problem, technical problem to come up in Moscow. My God done to meet with Dennis, and Dennis got done
to meet with me. So this is a kind of point that I would like to mention right now. So this has come up with the evolutionary development. So I'm going with the biological, anthropological point of view. So what happened with this one? So I feel that it's a long process. This was a kind of just a graphics I'm giving you. So what happened is if you go with this tool typology, so if I make any wrong, Professor Dr. Veena, you can think it because I'm giving some kind of tool presentation over there. So I feel you may correct me whether I'm going on because I'm not going to do the work on the tools. I do work on the biological anthropology. So I'm just trying to make a kind of connections between the tools and biological anthropology, which we call, I said, biological and social cultural interface. So I'm going for the interface. So the tools is a facultative bipedalism that's found in from the old divide gorge. So that time it was a facultative bipedalism. So there is a bipedalism, again coming with this true bipedalism, then increase of the brain volume. So increase of the brain volume. So in 25th, somebody has asked from here to Dr. Diptendu about the brain volume. I'll definitely talk about, because we are taking into consideration not the brain volume only, but we need to get a ratio of brain is to body volume. This is the most important idea to take, and important and foremost idea to understand the evolutionary perspective, because the brain volume of the elephant is greater than you, but does not mean the elephant it can capable of doing the tools, right? Because if you just compare the brain volume and the body volume, it's back. Elephant will be in the downstairs. And if you think about the human, the brain volume is to the body volume. So definitely we are in the top because the brain volume and the body volume. So what happened with this one? So bipedalism has achieved earlier, but the brain development is going on. But interestingly, what happened is it started with the bipedalism, almost started with the early Homo habilis, and then it's out of Africa model. So every Australopithecine, then it comes up the Homo erectus to whole of the world, and then it's coming with the archaic Homo sapiens, and then anatomically modern Homo sapiens. So go so on and so forth with the biological perspective, and as well as we can go with the tool typology and the technology. We'll try to make a kind of interface. So what happened with this one? So modification and change in the biological features, modification changes in tool typology. So there will be modification change in the subsistence pattern. So the people are making, hunting, gathering, foraging, pastoralism, and then because the tool has developed, the people has taken different kind of economic for subsistence, a change in the social structure, definitely. So if you have money, so you are there, right? Money means you have lots of resources. So you are there, so the people will come for your resources. So who have the food production economy? Lots of resources. So people will come up in the old times, give me that. So you can make some kind of, a negotiation with that people. Okay, so it's coming up. So intensive livestock farming and agriculture. So it comes up with the zoonotic disease. So we are in the zoonotic disease COVID-19. So this is the COVID-19, and one thing is very much important, that our brain volume actually inversely proportionate to our gut volume. So when the brain volume increase, we need less food, right? There's a brain volume. Why we need less food? Because we use only 2 legs for locomotion, not the 4 one. So energy is less, you need less food. As if you take more food, you know what happens: type 2 diabetes, hypercholesterolemia. So we need not to take more foods. Only the small foods is fine. So this is a part. Now I'm coming with the first point of biological anthropology and cultural interface. It has been there in 1940, the hemoglobin history. What we know, the adaptive of the anti-malarial HBS, that has already been explained in 1940 by Livingstone. And I would like to mention one thing to Dr. Veena, that yesterday in the 25th, I was curious, and she said that there is sickle anemia in West Bengal. No, in West Bengal, there is no sickle cell, right? If you go to the northeastern region, you will get HBE. Only the sickle cells are there in the central part of India. So Bengal has not that kind of hemoglobinopathy. Okay, so this is stimulating the hemoglobin history. So I'm talking about the biocultural perspectives.
So bicultural perspectives means that I told you. So whether we can make it bio-cultural. So how much we are able to do it. So actually what happened, perception exit biocultural action largely come on the side from the biological science. And the people are giving the responses from the biological science, and hardly matters the people who are doing the cultural anthropology giving that kind of responses. So my point is this, that this is called gene, culture, co-evolution, relevance, and perspectives in anthropology. That's why I cut short it. I'm making this part of thing as a biological anthropology, brief note on interface with the social and cultural anthropology. So just an example. So I'm just making it quick. I feel that I'm not going to make you bored for a long time. So birth weight. So it's a very interesting factor. So if you go for the birth weight, so the mother's prenatal care is very much important for the birth weight. So whole of the world, and association of socio-demographic status. So it has been firstly taken into consideration in India by Papia Banerjee, and she is the first female PhD in anthropology under the auspices of University of Calcutta, and done her PhD on big people. I mean, as important doyen of anthropology, S.S. Sarkar. He was a supervisor of Papia Banerjee. He published a paper of Annals of Human Genetics in 1969. So the birth weight of Bengali newborn effect of economic positions of the mother. So if you just control the situation, I mean, statistically control, you always find male birth weight is always greater than the female birth weight in the whole world, right? There is, if you control the socioeconomic positions and everything. So why there is lots of stories about the biology like Y chromosome, because there is only the human male, there is Y chromosome. As testosterone effect of androgen, delayed maturations and other kind of thing. So females are matured earlier than the males, right? You know, but the males once upon a time get catch up growth in process of females. So another example, we can go for the menarche. So in case of the menarche, there are lots of factors there. I mean, socioeconomic conditions, but there are lots of interesting things are going on the twin studies and the sibling studies. Okay. Twin studies and the sibling studies, what we got about 53 to 74% is being this menarche is related with the genetic associations that are there in the twins and the mother-daughter. I mean, there. So this is the most important thing. And then we have worked on our paper published in Anthropology Ranzizer from the Germany. So this paper we got on the study of nutritional status, per capita income. So we got really that there are some kind of extrinsic factor that living condition can give some kind of enhancement of, I mean, the decreasing nature of the menarche, and the menarche, the way that we are thinking about, it is going on for a secular trend. So every time it's going to be having a decreasing menarche with the younger generation. But now this is tough. This is not going there. Okay, so, but we must remember there are some kind of genetics, and every trait has this genetics except the trauma. How you look like, how your nose, how your eyes. For example, I can get lots of people here having a blue eye, right? So you won't get blue eye in India, right? You won't get, because on my ancestry, there is no blue eye. This is always a darker kind of eye, because the blue eye, because of the fact that you are living in a sub-zero temperature. So the thing is this, you don't need the melanin content like us. Okay, so this is an adaptation that this is going on. So there are many more examples I can go with this one. So what happened that if you have early menarche, so as there is an association of breast cancer associated genes, it's early age menarche. So we anthropology people are trying to understand about the prognosis factor, the way that this is possible to give you early alert that you may have breast cancer. So let us see what is happening. So menopause, I have already talked about the menopause in 25th Jan. So these are the menopause like the menarche. Unlike the menarche, rather to say, menarche is influenced by the extrinsic factor, which is your living condition, but menopause is there for intrinsic conditions. So how the menstrual length, I mean, how many babies you have,
these are related with the menopause. So we worked on with this menopause. This is Diptando is the co-author of this paper, and she is Kuel Mukherjee. She did PhD with me. So she worked on the X-chromatin inactivation. This is cytogenetics, and we found the paper, the X-chromatin inactivation in menopause, a study on Hindu caste population. So I have given the details of that in the 25th Jan. Yuri was there. And I also taken into consideration how this 2D, 4D ratio, this finger and this finger, can give you the understanding of the testosterone and androgen effect in when you are in mother's uterus. So we did this kind of work, and we find there is a good relationship that you can have this one. Okay, so also this is not mine work really. So all the people are trying to get some genomoid associations with the 9 novel loci for the 2D, 4D ratio. So we started on this, so association of the digit ratio and the age at menopause, possibility of economizing biomarker. It is taking so little price, I mean, to take this in biomarker, very, very economizing. And these are the relationship of these cultures, and this you can understand environment, culture, human evolutions, and so on and so forth. So I would like to go for an interesting point. This is a culture and genetic parallels. So how this cultural, the genetic parallels are coming. So in case of the genes, you say conservative and variable. So there is gene pool and there is culture pool. So if you think of genetic inheritance, cultural transmission is there. Natural selection, cultural selection is there. So you can think of those who are very much interested in cultural, you know about the little traditions and the great traditions you can think of. And then mutations in case of the culture is innovation. And then random genetic drift and then random cultural drift. So this is a parallel. And now the main point is this, how this coming human genes and the human culture. So human gene and human culture is something like this. When this is a culture is coming obliquely from many of the people, right? So this is the main point. The most point is this, sometimes the people think the gene is a very static point of thing. Really, gene is not so much static. It has also some kind of idea to go and move with the genes. So how they go move, in fact, this gene is a definition of gene outdated because there is overlapping, movable genes, alternative splicing. These are the technical part. I'm not going because we are doing this kind of work in our laboratory. And although Dr. Diptendo Chatterjee in the 25th talked about epigenetics, and epigenetics means that sometimes it is there, your genes is going to be switched on and switched off. That what you want. Sometimes you feel like that your son. Okay. Sorry, I'm sorry because I was thinking that whether I have to make it finish by the time, that's why I'm trying to make it faster. Okay, so epigenetics, and then if this particular epigenetic does mean that the switching on and the switching of the genes, this is totally internal, right? Switching off and then switching off on the gene. I have given one example of the X chromatin in all the females sitting over here. You have one inactive X chromosome inside you, right? So it's randomized whether your father's X chromosome is inactive or your mother's X chromosome is inactive. So what I said, this is called methylation. So the people do not know. This is totally randomized where the father's gene will be inactive or the mother. So we are searching out how this father's, why, if it is father's gene, why the father gene is inactive? You don't like your dad? No. You don't like your mom? No. So why this is this one? So this is very interesting. So we are searching out this one. But if you think about the genes, so these are the structures of the genes. So there are typically classification of the genes because of the technological advancement that we can see the genes in the laboratory as you can see this one in your museum. You can see the genes with the technical abilities. Now you can see that. So now 45% of the genes are movable right now. So only 55% you can think still now that's a static, but this is approximately 45% of our human genome is movable and variable. So you think the genes you can use the genes as a cultural because culture is changing, gene is also changing. Now a paradigm shift with some kind of examples. Physical anthropology, paradigm shift with the biological anthropology for more accommodative because physical anthropology, biological anthropology
can make the accommodations of the genetics, right? Physical anthropology, okay, craniometry is there, anthropometry that you can measure. So how this measurement differs, the gene can give some kind of answer. So this is the more accommodative human genetics. Now it is known as anthropological genetics, because we are doing anthropological genetics, molecular anthropology, more accommodative, and most interestingly, demography towards anthropological demography. Why you have less number of children? Why Indians have more number of children? So this is a question that answered by the anthropology. So this is called a holistic approach of anthropology. So right now I'm going to talk about a holistic example, that if you go to the northeastern part of India, you will find the Austroasiatic linguistic group. They are the Khasias and Jantiyas. They are matrilineal, right? So their property is coming from the mother to daughter, not like the other, unlike the other parts of India, patrilineal. So the property inheritance is coming. So don't confuse it, patriarchal and matriarchal. Archy means government. India is a republic. So government is done by the democracy. It's not that. It's a property inheritance from the mother to the daughter. It's going on. So for that reason, you will find in Austroasiatic language, they wear the shifting cultivator, which we call, the Sweden cultivator, that you are making some kind of cultivation here, then go somewhere and go on and then come back. So it's called shifting cultivation. And this is a kind of point. So it's a local society, means these couples are residing to the maternal uncle's home because it's maternal inheritance. And HBE is predominant over there because this is anti-malarial. Because wherever this is food production, so there will be chance of malaria, because the malaria needs two hosts. One is bovine host and one is human host. Bovine means the cows and other kind of things. So one host. So whenever there is two, so when domestication animals has come, so malaria has started. So there is cultivation. So hemoglobin E is very much common in northeastern part of India among the Austroasiatic speakers. And one group of these Austroasiatic speakers are the Santals. Whoever the Dr. Dennis worked on Bolpur, they are the Mundari speaker groups. So Santal Mundas is offshoot of Austroasiatic language. So applications of the gene culture model. So there are lots of interesting issues in the gene culture model. That is, you can go for evolution of language, excess of female mortality, sexual selection, evolution of handedness, very much important. Because if sometimes you are in the left-handed person, right? So left-handed, fine. But some of the culture, take into consideration, say Indian culture, thinks left hand is a wrong hand, right? So whenever a baby is a left-hander, so Indian culture, they push back. You not need to be a left-hander. You do your work in the right-hander. So your genetics is that changed, epigenetics. Now you are right-hander, but you are not fluent right-hander. But you have to be a right-hander. So this is very interesting point. And emergence of incestivo, I have already said. Culture niche construction and the evolution of presses. There are less time. I'm not going in the details. I feel Deeptendu has told about this particular thing, Baldwin effect. I'm not going with this Baldwin effect. So cognitions of the genes are very much important. You have a speech that we can talk. So the brain size is also very much important. So speech and the brain size are very much communicative. Now I'm going for the Baldwin effect, something like this. This is change environment, use and disease structure. So inside you can think of Baldwin, learned behavior to the genetic assimilation, something you learned, whether it will go to the next generation or not. For example, if you think about the adaptation, okay, so you are cold tolerant, right? I'm not cold tolerant. So if I live here, if I marry a Russian girl, so my children may be cold tolerant because of this genes, because have to go to survival. So it's going on. So that's the point of Baldwin effect. And it will be interesting to know that Baldwin effect has been established before Darwin's. So this is really interesting part. And then that I have already mentioned, and this particular lecture, I'm sorry. So where I go? Okay. So with this particular project, I have taken into consideration, sponsored by Indian Council of Social Science Research.
So this chronic non-communicable disease in Eastern and Northeastern India study on average deprivation inequality, because India is a country of inequality, right? So you can understand inequality is there. So I feel I'm not speaking very fast right now. I'm trying to consolidate myself. No, it's all right. It's all right now. Okay, good. Thank you. So the crucial time evokes in evolution and adaptation. So this is the most important thing. So I said about the zoonotic disease. You see that zoonotic diseases are there. So we are suffering with this one. So why there is zoonotic disease? Because of the spillover zoonotic disease characteristics of the Anthropocene era. So not all the zoonotic diseases become pandemics, but most of the pandemics are caused by the zoonoses. And then history of the pandemics. So the whole world has gone through, this is not the first one, the pandemics there was. So all are the zoonotic diseases. So you can see this one. So COVID-19 is neither the first nor the last, and perhaps not the worst zoonotic. So we have to be aware, it might be our grandchildren, grandchildren will experience again a pandemic. Okay, Jitendu has talked about this one. I mean, how this culture changes with the genetic polymorphism, neurotransmitter. So I go with this particular thing, evolution, learning, and culture. So it's a kind of very much important thing. And this is the Noam Chomsky. I feel everybody you know about the Noam Chomsky. And when I'm talking about the language learning, Noam Chomsky is very important phenomenon to talk about, because he said that only difference that we can go with the human and the other animal is the language. And then his publications, I was really surprised to get this publication, Genome-wide Association of Identified 74 loci associated with the educational attainment. I really didn't believe it, that whether something is related, genes are related with the educational attainment. When you do the pure PhD or you'll do a master's, that gene can make any kind of support with this one. I really didn't believe it. So I find this is really what happened. This learning. There are some people can learn very quickly. So it is happening from the evolution, human evolution. You can learn very quickly. Might be there are some kind of genes learning quickly. And then these are again very much interesting point that we are talking about. So this is the things in case of the human and chimpanzee. These are the things. If you go with this, I mean, icons, you will find scissors. Scissors means cutting down, that you don't have. So the hair has a scissor. Pathogen resistance is a scissor. That's why we are thinking of this kind of problem. And then we have been working with human hair for a long time. So these are my students. They have done a very beautiful work, brilliant work with this variation of primate hair, evolutionary biology, hair growth, cuticle scale, human fetal hair, Velas and Lanugo. So these are my students. They did PhD with me, and also Diptendu doing some kind of good work. And these are the list of the papers. I'm not going over the list of the papers in the peer-reviewed international and the national journals. And Calcutta University Department of Anthropology have a good history of working on the hair. So we have a very good depository of the hair material, from the primate hair to all over the world. We have the hair material, because the hair material is something like you can send me by post, that will not decompose. And then the cardinal feature is this, the human, you see that in case of the human, there is localization of the hair. Interestingly, when we born, we don't have hair in our body, only in the scalp, right? So if you think about the chimpanzee, so in case of the chimpanzee, there is a baby born with the hair, right? So some of the hair we get in case of our puberty. For example, the axial hair. For example, your pubic hair, for example, chest hair, beard mustache after the adolescence. While in case of chimpanzee, it's not the adolescence, from the birth, it is coming up. So we did some kind of way of work that if in the body differences, different sites, whether this hair are different in morphology. Yes, this is different in morphology. So that is really an important thing for forensic anthropology, for sexual assaults and other kind of things, what kind of hairs and how many people were there. So that can be achieved with this one. And this is a phase. In case of the human, anagen phase means that your hair is growing, catagen is staying, telogen is getting down. So we have a more catagen phase than the getting down. While the other animals, anagen
Catagen, telogen, canagen, canagen. This is very fast. So that's why they shades their hairs very fast. We don't shed like this. So I have a kind of um, international with the UPID, I'm in British Council. So he is Dr. Dennis Hedon. I have an affinity towards a friend whose name is Dennis, right? So here in, in Russia, there is Dennis. I'm an affinity with the Dennis, and a very common name. And I was once upon a time very much, I do not know whether I have gone through in a cartoon, which is known as Dennis the Menace, right? So his cartoon was very good. So I was reading the cartoon, and fortunately, I got the two good friends. One is Dennis Hedon, one is Dennis Fezmesky, right? So he is also Dennis. So for whom I have worked in Edinburgh, and this is it's a Roslin Institute. How do I recognize the Roslin Institute? Because this Roslin Institute firstly produced the clone dolly, right? You know the name sheep. So I'm very much fortunate. This is Roslin Institute. I worked over there with some kind of things. It's called EDAR gene, right? Ectodiaplysin R. Why the hair forms are different. So we are going to publish some of the papers very quickly. Well, this is again the types of skin color pigmentations. So it's change over when the human evolution, skin color publication. So analysis of the skin color. Nowadays, I feel Dr. Dennis Fezmesky can understand the skin color with the von Luschen skin chart, because we all use in the classical anthropology. So there are different kind of quantifications possibility in skin color, but now we have some kind of spectrophotometer that we can take quantitatively with the exposed and unexposed skin color from your forehead or this side and this side. So how the skin color changes. So this is becoming a very interesting phenomenon. You can see that from the chimpanzee, it comes up different routes has been taken. So this particular route is very much important in case of the East Asia, where we are living. So we are trying to work with this particular gene that's giving in the first point, the SLC24-5. So we have already published this paper. I'll show you. So why this gene skin color is a difference. So these are the ecological rules. You can understand they are Glosser's rules. So whenever you are closer to equator, your skin color going to be dark. From the equator, you are far away, your skin color is going to be lighter. Where you have, if you think about the Norway, Sweden, and Finland, the people are more and more having less melanin. And if you come to the equator in the Africa, you will find the people having the darker skin color. It's being a Glosser's rule, so called Glosser rule complex version. So this is eumelanin skin color distribution in the world of the human population. So we did some kind of work in the skin color variation study of Eastern India. So he is Shumit. I feel the people who went to India for the field work knows Shumit. I'm running out of time. Okay, sure. I'll just go on. And then the next it will be coming with the dental morphology. So dental morphology has been changed because of the fact that we are not cracking so much big things, and also our jaws are being reduced because of the fact that if you bite right now yourself, you will find your jaw is inside, okay, and your upper jaw is outside. It's not coming up. Your lower jaw will come out if you bite like this. So this is dental anthropology is very much important. So we did a good publication on study nutritional status and dental caries in permanent teeth school among the school going girls of the Bengali population. And we do really use some kind of typical character to identify how, if you give me a teeth, right, just a erupted teeth, whether this is deciduous or this is a permanent, you can go for that. And this is again a forensic part, and we have been taught in our classes, how do you know this is a deciduous teeth, milk teeth or a permanent teeth. So on this particular thing, we have found that furthermore significant association with the occurrence of the dental caries among the underweight girls has been found and compared to the overweight of the normal. And this has been published, and I'll tell you, it was cited so much in the world. Still now, lots of people are taking this paper for their citation. And now I'm coming to the point of what Diptendu said yesterday. We have taken the microbial load,
also microbial. I'm not going in details of that. I have feel that Deeptendu has already talked about this kind of thing. So we work on ER works, colostrum secretion, and types of axillary microbiome. So we did our work and wet and dry works inside. So these are the results of what we got. Yes, with the wet kind of works, the people has the mothers has more colostrum, which is good for the baby because colostrum will be there for only 1 hour, 24 hours, and this has all the antibodies. So we are promoting the breast feeding everywhere. Breastfeeding is very much important. Now the gene culture interactions in the breast cancer. So Dr. Abhishekta Khosrai has worked on, and we find this one. So that's why I'm talking about how these things, the genetic modifications. It's not only the BRCA, BRCA2 gene. And if somebody is using more contraceptives, so there will be the chance of the breast cancer. And then I'm coming to the non-communicable disease. This is my team. I'm very much happy with my team. My team is working is very good. So we did some of the work in non-communicable disease on the type 2 diabetes with some genetics. And we tried to understand, because my lecture was on biological anthropology and cultural anthropology. So what we find, that type 2 diabetes, alcohol consumption, smoking, this is cultural anthropology. Now I'm skipping this one because of the fact that Deeptendu has already mentioned. This is a large brain. The one question was that, so this is the most important thing. Brain is to body volume, late archaic Homo sapiens, what we call Neanderthal. So they have more brain volume than us, but we are evolutionary superior because of the fact that it's a brain body volume. Okay. Now I'm coming back to the anthropology of microbial diversity. This is an open field that anybody can start on, because microbiome diversity, microbiology is not very much, technically is not very much difficult. I'm telling you, who is doing the laboratory work can do with microbial diversity. Why? Because we have the different kind of diets, right? So the diet changes your gut microbiome, that you can find it your buccal microbiome also. So we work this one. I feel Deeptendu has talked about this one. I'm not going with this one because day before yesterday, he talked about this one. So we got this kind of things in case of in non-vegetarian, vegetarian diets. So we taken the kitchen swap, and Deeptendu has also told that Kusum Ghosh is doing this kind of work on polycystic ovarian syndrome. And this is going on, increasing in the world. So we wanted to know that what is the genetic consequences, and if there is any kind of periodontitis disease. So periodontitis, because the thing is, this is coming from your ovarian to your digestion and then comes up to your mouth. So whether we can have some kind of biomarker of this microbial, buccal microbial swab. And she would like to, because Deeptendu is, myself and Deeptendu is a guide of Kusum Ghosh. So why we have taken into consideration these two part, northeastern part and the West Bengal, because in PCOS there is Rotterdam criteria that in PCOS the females has more hairs. So it's called hirsutism. Now the northeastern part where the Mongoloid populations are there, so the chance of hair growth is less. So we try to make a kind of comparison. What happened with this one? The people from the West Bengal and the people from Northeast India, the same criteria persist, that hirsutism, more here in case of the Northeastern population, because they inheritedly having the less number of hair. So we try to, so she is doing, I feel we will be going to have a very good result. So I feel that autism has already been talked by Deeptendu in the last 25th. So this autism has two views, biomedical views and social views. So I'm not going, because this is the history of autism. So this is no time. I'm not going with the history of autism, how it has been discovered, because what is more important, autism is increasing. And more importantly, that this is a gene environment, that is biological and social cultural anthropology. So these are the environmental factors. These environmental factors may increase this one. But most important thing in case of the autism is the sex ratio. That is a 1:4. That least number of females are affected, more number of the males are affected. Why? In case of the autism. So we are trying to unwind this kind of things, and the brains are very much important, balanced, normal, male. So these having kind of male brain in case of the autism, because male brain is sympathetic, female brain is empathetic. So that's the most important thing.
these are the situation. What happened? Okay, so we needed to go for some kind of biomarkers, right? Whether we can go for the biomarker. So we thought that there are lots of biomarker. We would like to establish a biomarker of the prints, fingerprints, right? So because the neurological part and the fingerprints are coming from the same layers of the fetus. So the disturbance in the neurological layer can change your fingerprints and the palm prints. So we really got very interesting features. These are the fingerprints. These T angles are there. So we did like this, and these are the publications. And I feel that in case of the autism, we got this T, this T is going up, up, up. And there's abortive C line here is a C line. This you don't get in case of the autism. So might be a kind of prognostic marker. We are trying to go for another economic biomarker if we can go for. And then I feel Deeptendu has talked about this one, and also this ergonomics, that design is very much important because of the musculoskeletal disorder. So I'm not taking much more time about it. And then thank you so much for listening. Questions are guaranteed in the life, answer or not. So I can only give the responses if you have. And the most important thing I find in my life quote, that is the purpose of anthropology is to make the world safe for human differences. So we are living in anthropology always. Thank you so much giving me this opportunity. Thank you so much. Спасибо большое. Let me tell one Russian here, спасибо. Спасибо, дорогой профессор Аруб. Немного мы выбились из регламента. Я предлагаю, особенно тем, кто в Zoom сейчас, внимательно послушайте, что я предложу сделать. Напишите, пожалуйста, ваши вопросы в чат. Я надеюсь, что наши гости, которые пришли к нам в зал, останутся до конца, и у нас будет хоть немного времени на вопросы, дополнительные дискуссии. Просто нам нужно обязательно сделать сейчас перерыв, несмотря на то, что обычно мы задаем вопросы докладчику сразу. Предлагаю вернуться в этот зал в 12 часов 30 минут. Дадим возможность переводчикам отдохнуть тоже от скорости, с которой говорил доктор Аруб. Пожалуйста, коллеги, в соседнем зале для тех, кто у нас в гостях, накрыт чай. Возвращаемся в зал и начинаем наше заседание ровно в 12 часов 30 минут по московскому времени.
есть указка. У меня PDF и тогда лучше.
Значит, мой. Я вас не поняла. Это не ваше было. Это не ваше. Не нужно вмешиваться. Это для вас не. Can I go for smoke another time? Can I go for smoke another time? Yes, we have one. Right now it's starting. I'm coming back by 5 minutes. Can I, or after this lecture? After. So tell him be there. That's it. That's it. My angel. Lydia, my angel. Мы продолжаем работу. Дорогие коллеги, мы продолжаем работу нашего семинара, продолжаем часть докладов после небольшого перерыва. С большим удовольствием приглашаем для доклада «Новая биологическая антропология в условиях…» прошу прощения, небольшое техническое объявление от нашего модератора Василисы. Пожалуйста, Василиса. Да, добрый день еще раз всем. Спасибо большое. Я бы хотела попросить наших уважаемых спикеров как можно медленнее и разборчивее говорить прямо в микрофон, для того, чтобы наши дорогие переводчицы разборчиво слышали все, что, собственно, говорится. И идеально будет, если получится делать небольшие паузы для того, чтобы синхронный перевод поспевал за, собственно, содержанием доклада. Ну и также я напоминаю, что все вопросы можно задавать с помощью чата в Zoom или в YouTube. И если у вас есть технические вопросы, тоже не стесняйтесь их задавать. В общем, самое главное — говорить медленно в микрофон. Спасибо. Спасибо. И мы объявляем следующего доклада. Да. Один не слышал, но мы его специально проинформировали. Следующий доклад. Новая биологическая антропология в условиях новой нормы жизни. Доктор Диппенду Чаттыржи, Калькутский университет.
Thank you very much. Again, it's a pleasure for me and very good afternoon. As I mentioned in the morning that I will come with few new thoughts, few new lights in anthropology. So we have to think in another way. So few new methodologies, and now the anthropology is the very much interdisciplinary in nature. So we have to cope up. We have to cope up in like 2022. So that's, I have given the title of my presentation, that is the new biological anthropology in new normal life. As we all know the new normal life. So I have tried to translate my slides in Russian. So if there is any mistake, please bear with me. Hope it will give you a new dimension, new light, new thinking. So let me start this. This is, I mentioned, Professor Arup Ratan Bandyopadhyay and Professor Danish. It's a friendship. It's an academic network. It is the future of new anthropology. So it's a very much thought-provoking and scintillating topic. Please think on it. And I have used the term the array. Why the array? The two base pillars of anthropology is the evolution and variation. Array means the differentiation. So our motto is the human differentiation, human evolution, human variation. So this terminology we have borrowed from the information technology, that is array. So this array of thoughts is very important in new anthropology. So the transition of anthropology and classification towards focus on the mechanism of evolutionary change. It advocates multidisciplinary and interdisciplinary approaches to the understanding of human behavior, biology, and history. Physical anthropology is a biological science, but the context, the frame, the function, it adds the social cultural anthropology and especially the paleoanthropology. So it is like fluid or like plasma. We have to shape the container. We have to frame the display. It is very important here. The physical anthropology is, I have mentioned, it is very much multidisciplinary and interdisciplinary. Today, the biological anthropologists find ourselves in the midst of multidisciplinary and interdisciplinary work that has created a revolution in evolutionary theory. It suggests that in familiarizing ourselves with contemporary evolutionary theory and applying it to core area of our practice, biological anthropologists situate themselves very well to contribute within beyond the discipline. International development is a process that directed change that focuses on the improving the welfare of people in so-called underdeveloped or developed countries, often through promoting economic growth. So it is very important that the economic growth is not the human development. There are so many aspects, so many dimensions are there. Now the anthropologists are focusing on human development. Biological anthropology might be the silent factor in between all this. It is like a bridge. It is the only way to find out the problem for the human development. So it is very important. Considering the invention, the main focus laid on creation of something new, which primarily is discovery of new principles
and secondary is application of principles, and which are often associated with rapid change. Considering all of this, biology is the internal phenomenon, that is phenotype. We can see culture is the external component by which we are influenced. Society is the reference frame. But as an interdisciplinary field of science, we are telling the secular trend, the which factor, how this phenotypic expression came, how this variation came, why this occur. We have to search this question. The only answer is the secular trend factor. We don't know what is the factor. We are searching, all we are searching. So especially the science we are tagging with, that is bioinformatics, combines biology, computer science, information engineering, mathematics, statistics, biotechnology, to analyze and interpret the biological data, especially in the field of anthropology. It is very important now. The main 5 factors are very important. That is mutation, natural selection, the dynamic organism environment interaction, the phenotypic plasticity, and multiple pathway of inheritance, including the epigenetics. All these are very important factors to study the human variation. It is in Russian translation, the slides. DNA once held to be the unchanging template of heredity now appears subject to a good deal of environmental change, considered to be identical in all cells and tissues of the body. There is growing evidences that somatic mosaicism, why the mosaicism? That is the very important, is the multi-regional hypothesis, the change, the expression, the evolution, all are like mosaic in structure. That is very important thing. The mosaicism is the normal human condition are and treated as the sole biological agent in heritability. We now know the epigenomes. Why the epigenomes? We are just crossing the era of genomics, the genetic diversity. But now we are searching the gene expression, that is proteomics. The era of proteomics we are entering, that is the epigenome, which is very important now, which regulates gene expressivity, can be inherited via the germline. Bioinformatics is a very important tool to interpret these data. The biological data in particular, when the data sets are large and complex, it is very large. Everybody is registering their data on website. There is lots of registering site, and we are accessing using the lots of bio tools. So it is a big, and it needs a very good, very fast and supercomputer. As an interdisciplinary field of science, bioinformatics combines biology, computer science, all these are very important. The bioinformatics has been used in silico analysis of biological queries using mathematical and statistical techniques. So mathematical techniques and statistical techniques, the algorithm is very important now in anthropology. We have to interpret for the human variation. What is the genomics and proteomics? The common uses of bioinformatics include the identification of candidate gene. We don't know. We are searching for everywhere we are searching for the candidate gene.
We don't know who are, but there's a lots of candidate genes, or maybe 1, or maybe 2, or maybe 10, or maybe combined effect. We don't know. We are searching always candidate genes. And single nucleotide polymorphism, SNPs, often such identification is made with the aim to better understand the genetic basis of disease, unique adaptation, desirable properties, or differences between population, that is the human variation, the expression. The sequencing. Sequencing is very important. We all know the sequencing, but why? Why it is needed? Before sequence can be analyzed, we have to analyze the sequence data to be obtained from the data storage bank, example, the gene bank. There is gene bank. We have to, whether we are doing the sequencing of the population or something, we are giving our data or registering our data to the gene bank. And we are also accessing the data from the gene bank. DNA sequencing is still a non-trivial problem, as the raw data may be noisy or affiliated by weak signals. Algorithms have been developed for base calling for the various experimental approaches to DNA sequencing. Sequence assembly, we get the sequences, but it is a very small or fragmented sequences. We have to assemble it. We have to take a shape, give a shape of the sequences. That is known as sequence assembly. It is very important. Most DNAs, whether we are searching for the migration, we're tracking the migration route. So sequence assembly is very important. Most DNA sequencing techniques produce short fragments of sequences that need to be assembled to obtain complete gene or genome sequence. For a genome as large as the human genome, it may take many days or CPU time on large memory, multiprocessor computers to assemble the fragments, and the resulting assembly usually contain numerous gaps that must be filled in later. The genome annotation, we have to identify, we have to code it and decode it again. There is no sense, there's a ATGC or something color is there, we have to decode it. We made it to coding. In this context of genomics, annotation is the process of making the genes and other biological features in a DNA sequence. Annotation is made possible by the fact that genes have recognizable start and stop region. You all know the start codon and the stop codon, you all know. And there is the promoter is there. So now instead of the gene or sequence, we always searching the promoter for the proper identification of the candidate gene. So promoter is very important now. Although the exact sequence found in this region can be vary between genes. Now the gene functioning, prediction, we have to predict. Lots of, that is the BRC1 gene, BRC2 gene associated with the breast cancer and other, lots of genes are there. So already we have identified the candidate genes, but we have to predict the disease, which candidate gene is associated with which disease. So while genome annotation is primarily based on the sequence similarities, other properties of sequences can be used to predict and function of genes. However, protein function prediction can also use external information such as gene expression data, that is where expression of gene is the proteomics area, protein structure or protein interactions is very important. Comparative genomics, that is the we are coming in the variation study of human. The core of comparative genome analysis is the establishment of the correspondence genes or other genomic feature in different organisms. It is this intergenomic maps make it possible. You have seen in the website lots of disease map. So we make it like this.
the diabetic map, the cardiovascular disease map, lots of maps are there, disease map in the website. The process responsible for the divergence of two genomes. A multitude of evolutionary events acting at various organizational levels shape genome evolution. Genetics of disease. With the advent of next generation sequencing, it can be obtaining enough sequence data to map the genes or complex disease in fertility, breast cancer, or Alzheimer's disease. Genome-wide GWAS, the genome-wise association studies is very, very important now, are a useful approach to pinpoint the mutations responsible for such complex diseases. Analysis of gene expression. The expression of many genes can be determined by measuring mRNA level with multiple techniques include microarray. Microarray technique is very important. Express cDNA sequence tag sequencing, serial analysis of gene expression, that is SAGE. It is all you heard about this. Tag sequencing, massively parallel signature sequencing, RNA sequencing, also known as whole transcriptome shotgun sequencing. All is the terminologies are very important, and the methodologies are all we have incorporated in the anthropology, that is WTSS. Analysis of protein expression. Now we have done the gene expression, we have identified the candidate genes, but there is candidate gene, but there is another factor, is the secular trend. So genetic factor added with the environmental factor of secular trend, which cause the protein synthesis and expression of character, that is the protein expression. So protein expression is very important. Protein microarrays and high throughput mass spectrometry can provide a snapshot of the protein present in a biological sample. Bioinformatics is very much involved in making sense of protein microarray and HTMS data. Cellular protein localization in a tissue context can be achieved through affinity proteomics, displayed as spatial data based on immunohistochemistry and tissue microarrays. Gene regulation. Gene regulation in the complex is a complex orchestration. It has a harmony. We are searching the harmony. That is like a very complex orchestration of event by which a signal potentially as extracellular signal such as hormone eventually leads to an increase or decrease in the activity of one or more proteins. Bioinformatics technique have been applied to explore various steps in the process. Enhancer elements far away from the promoter, I have already mentioned, can also regulate gene expression. Protein localization. The localization of proteins help us to evaluate the role of a protein. The instance, if a protein is found in the nucleus, it may be involved in gene regulation or splicing. Protein localization is thus an important component of protein function prediction. That is nuclear organization and chromatin. So it is also known as the packaging of DNA. It is, it is in the chromosome. So how the packaging done? First we know the genes, then the sequences, then the sequence assembly, now the protein expression, now the DNA packaging, how the packaging is done.
Data from high throughput chromosome conformation capture experiments such as high-C experiment and CHIA PET can provide information on the spatial proximity of DNA loci. Analysis of these experiments can determine the three-dimensional structure. Now we are making the 3D structure of the, and we are making the simulation. It is very important in genetics, in the future genetics, simulation of genetics. And the nuclear organization of chromatin. We have to predict like this. System biology and networking in anthropology. System biology and networking is very important in anthropology now. The network analysis seeks to understand the relationships within biological networks, such as metabolic or protein-protein interaction network. What is system biology? It involves the use of computer simulations, as I mentioned. For example, it is better that we have collected the samples from a very young individual. Whether he or she will be sick by some disease after 20 years, it is a prediction model. We can use this simulation model in population structure. So it is whether the population is will migrate from A place to B place. We have to make the simulation. For the COVID cases, we are doing the simulation model. It is very important. Cellular system, the networks of metabolitics and enzymes that comprise metabolism, signal transduction pathway, and gene regulation network to both analyze and visualize the complex connections of this cellular process. Artificial life or virtual evolution, it is very important. That is, the simulation is the virtual evolution. We are predicting. And artificial life, that is the evolution. It is very important. Attempts to understand evolutionary processes via the computer simulation of simple artificial intelligence. We know all life forms. So we are adding all this methodology in anthropology. So it is the future of anthropology. Free open source of bioinformatics softwares. There are lots of softwares, you know. That is the few important softwares we are using. That is BioPearl, BioPython. Python is very important now. It is very important. The BioPython is very important. BioJava. It is you all know that is a Java C. Firstly, in the 2001, 2, 3, 4, we are using the C, C++. Now we are using the Java. BioJS, BioRuby, BioClips. Lots of GenoCAD, lots of softwares are there. All these are known as the BioTools. It is a key. All we are trying to open the lock by these keys. All know that this is the PCR protocol. First, whether we are collecting the samples, we have to isolate the DNA. So PCR means the polymeric chain reactor. We are during whether we are isolating DNA, there is a standard protocol. Here, there is no scope to describe in detail, but in DNA amplification is done in PCR, polymeric chain reactor. After the amplification of DNA, we are doing the next step is the polymorphic studies. Now we are designing the primers, the forward primer and the reverse primer. And for the cutting, there is a chemical scissor. You all know that is we have to do the digestion. That is, we are selecting the proper enzymes, just SCA1, HA1, lots of enzymes are there. For the chemical scissor, it is whether the polymorphism is done. Then we are doing the electrophoresis in page, polyacrylamide gel, or whatever is needed, whatever is suitable. We are doing the electrophoresis. It will show us the result. So what is the result? The result is like this, the polymorphism study. In the gel, it is the polymorphism, and what is the mutation is done. We can identify this. It is the total system. It is a model that the isolation of DNA, the PCR protocol, and the searching of mutation, and everything is here. Now, the important area is the human tissue engineering. Why all these terms are very new in anthropology? The human tissue engineering. Before 5, 6, or 10 years, we have a concept. We have to replace the organs. Now
we are doing the repairing of organs. That is we are doing the regeneration of organs. Those became degenerated. We have started from the eyes. All you are using, the doctor giving us the eye drops. All these are the biomaterial. This is a repairment of the degenerated tissues of the eye. The injection is given at the knee, those who have the knee problem, or these are the hydrogel, the biomaterial we are regenerating the tissues. So everywhere we are regenerating. It is the new concept. So it is very much ethnic specific. So anthropology is here very important. So we are making the group, in our lab, we are doing such kind of work with the collaboration with the doctor, surgeon. There are a few scholars are there, those who are practicing, the medical practitioners, the chemist, the person belongs to chemistry, biophysics. All these are very important. Tissue engineering is a biomedical engineering discipline that uses a combination of cells, engineering, materials, methods, and suitable biochemical and biochemical factors to restore. What is the material apart from the biomaterial? Yes, the important material is the stem cell. Stem cell is the mother material to make it. And how it is made? We are making the tissue scaffold. We are making a skeleton, like the skeleton. We are making the skeleton by biomaterial and putting the stem cell in it and making the total body. It is the translation in Russian. Now, this is the scaffold, my hand. Here it is, you shown. So it is the tissue scaffold made by the alginate material, biomaterial. We are putting here, it is a human liver tissue scaffold for the making of artificial liver. So we are putting the stem cell there for the growth. It needs a very contamination-free laboratory and maintain lots of precautions. Otherwise, all goes in vain, whether there is a contamination. There's a contamination chance is very high there. Now, this is the 3D printer by which you see at the left, there is an alginate material. We are putting in the printer. The 3D printer means we are making the structure in the printer. It is such kind of very specialized printer. This is the ear made in the lab, artificial ear. The implantation is already done. 28 implantation done so far in India. The putting the stem cell, it is like look like the red color. The lots of stem cells are there. That is, the stem cells are undifferentiated cells with the ability to divide in culture. We need the tissue culture and give rise to different forms of specialized cells. Stem cells are divided into adult and embryonic. There is lots of types of stem cells. That is, totipotent cells are stem cells which can divide it into further stem cells or differentiate into any cell type in the body, including extra embryonic tissue. Pluripotent cells are stem cells which can differentiate into any cell type in the body except extra embryonic tissue induce pluripotent stem cells. Now, the multipotent. The multipotent stem cells can be differentiated into any cell within the same class, such as blood or bones. It needs different kind of stem cells. A common example of multipotent stem cells is mesenchymal stem cells. It's very important to us. It's the translation in Russian. It is the tissue scaffold I already mentioned. It is the part we are using where we are using the artificial implantation or artificial organ where we are implanting. The use already I mentioned there, the annotations are there.
now the what kind of sequences, that is the FASTA sequence is very important, whether we are accessing the FASTA sequence, and other sequence types are also there. That is the BLAST. BLAST, whether you enter in the website, you can basic local alignment search tool. BLAST is very famous now. You can access this at free of cost. The cloning, sir already mentioned the cloning. Cloning is the process of producing individual organism with either identical or virtually identical DNA, either by natural or artificial means in nature. Some organisms produce clones through asexual reproduction. Cloning of stem cell we're doing. It is the cloning of Dolly. You all know, sir, has shown the institute already. Sir has done the work. Sir is closely associated with this institute. Now I come to one of our outcome of fieldwork and the paper, the publication, a profile of body composition. It came out in Metagene, it's a famous journal, in 2021. A profile of body composition and obesity-related gene polymorphism among Eastern and Northeastern populations of India. So here the health policy of a nation is very important to avoid the health hazards. There is correct dosage of medicine for treating an illness, but there is no correct methodologies or guidelines to make the people conscious, to make the people away from the disease. So our concept is now the contemporary medical technology should be the regenerative medicine, not treatment done after disease. Make the people aware before disease. Here, now I will come. There is a 12 population. We have already studied there. I'll come to the flowchart. It is very important. The number one group, that is Chakma, Koli, Rupini, Tripuri, Riang, and Meitei. All these populations, you know, all these are the tribal populations. They belongs to Northeast India. It is Manipur, Assam, Meghalaya, Tripura, and other parts. And group 2, that is the Bengali, Bauri, and Kurmi. The Bengali are the caste population. Kurmi, they are now get the scheduled tribe status, and Bauris are the in-between population. They are in transition in between tribe and caste. The Shantal, all you know, the Sabar and the Bhumij, they are from the adjacent area of Jharkhand and West Bengal, and also the Bengali population nearby Kolkata and West Bengal. So we have studied these populations, and we have studied the few anthropometric and body compositional variables, that is central obesity measures, waist circumference, waist hip ratio, and percent of body fat, and other anthropometric measurements. And we have studied 4 genetic polymorphism, that is FTO, ACE3, PSD3, and A604G. A604G is a promoter. We consciously studied this promoter to identify all these are the genes are associated with non-communicable disease and obesity. What are the result? These are the result. There is no scope to discuss in detail. After, if you are interested, we will discuss. There's a principal component analysis has been done. There's other lots of statistical analysis done there. This is the correlation matrix of the study. Now it is very important, the genetic polymorphism. In case of what are the outcome, I will give you a small insight. That is, in case of tribal population, they are endogamous in nature. So it is very important that there is a less or no mutation seen. But in caste population, we have seen the mutation. They are more susceptible to the disease. What are the findings of the study? In conclusion, the current study provides
comprehensive data on anthropometry and body composition, as well as knowledge on body patterns in different Indian adults between population 1, 2, and 3, already I mentioned. The study also provides anthropometric and distribution of fat and its relationship with common and rare genetic polymorphisms, considering the genetic profiling of the Indian adults of different ethnic groups, eastern and especially northeastern part of India. Common variants in PSD3 were associated with obesity and spatially distribution pattern of fat in different parts of the body. The segmental distribution of fat and segmental measurements are very important with the genetic polymorphism study. These findings add more important new insights into the pathogenesis of obesity and non-communicable diseases. So I will just, sir, as already mentioned, the microbial diversity. Already I have mentioned on 24th, that is, we have studied the microbial diversity on the kitchen bacteria. There is differentiation between the vegetarian and the non-vegetarian groups. We have already studied, we have already published. And apart from the body size, we have already studied the body shape, that is somatotype is very important here. At the workstation design, already sir has mentioned. I would not like to mention our collaborator, Professor Somnath Gangopadhyay. The other parts is the ergonomics, the fashion design, the estimation of stature, the footwear technology, the cosmetology, all are very important area of new anthropology. This is the design of dress, as because we know the upper part and the segmental measurements are very important in anthropology. The sitting height vertex, the height and the subistial leg length are different, and all these are the ethnic specific. So that is the correction of different parts of the body. The plastic surgeons and needs our consultation to do this. The correction of bow legs and flat foot are very important here. So it is a photo, Denis Liria, all you know, all you visited the field. It is a famous photo of our field work. So thank you very much for giving me the opportunity and for your kind patience. Please bear with me if I make mistake in the Russian translation. This is our department, 100-year-old department. Please be there. You feel happy. And it is the first department of Asia, already sir mentioned. It's the very oldest department. And we have to go more way to make conscious ourselves to save the mankind. Shiva, thank you very much for giving me this opportunity. Thank you very much. Спасибо, дорогой доктор Диптенду. Пожалуйста, коллеги, друзья, можно задать несколько вопросов из зала, или, пожалуйста, наши коллеги в виртуальном зале тоже можете задать вопросы или написать в чат. Также я предлагаю, так как оба доклада доктора Арупа и доктора Диптенду взаимосвязаны друг с другом, можно задать вопрос доктору Арупу также из зала или в чате. Пока в чат не поступило вопросов, да? Угу. Пожалуйста. У нас на самом деле будут возможности и еще завтра полный день работаем, не такой напряженный, как сегодня, когда наша программа сильно пострадала. Поэтому я думаю, что созреют вопросы и обсуждения. У нас будут возможности обсуждать что-то. Возможности, которые у нас нет сегодня, я про обсуждение. Угу. Если прямо сейчас вопросов нет, тогда мы, как я уже говорил, произведем замену докладов и приглашаем на эту сцену доктора Вину Мушрифтрипати с докладом, который в программе стоит лишь завтра. Но мы просим ее выступить сегодня. Доклад называется «Остеоархеологические исследования в Индии. Прошлое, настоящее и границы возможностей». Пожалуйста, доктор Вина. Доктор Вина, please, your report.
Presentation publish. No. Okay. So presentation publishing. If you remove your hand, okay. There is some. Is it okay now? Yes. Okay. Good afternoon, everyone. My topic is related to anthropology in a different manner. Like I work on, as I told you in the morning, I work on human skeletal remains from India, from archaeological point of view. So my topic of discussion here is I will be telling you a little bit about what kind of work we are doing and how it started in the past, what is happening in the present, and what can be done for the future. So this is my presentation will be. I will be little fast. I know in the showing the slides, not talking. I will try to talk slowly as I know that there is going to be a translation. As you know that like when we talk about paleoanthropology, or not exactly skeletal biological anthropology, we have so much knowledge about the western part of world, mainly Europe and America and Africa, and we have knowledge about the Southeast Asia. But there is something land called India or South Asia. We are not very much aware about what kind of studies been done in that particular region. So I will be dealing with that. And then like as I was telling you, like brief history of the subject, how it started, skeletal findings from where we are getting the skeletons from India, and present scenario, and the future. So that's what I was telling you. So when we talk about Indian subcontinent, we are not having any fossil record as per se, other than Narmada fossil, which is archaic Homo sapien or evolved archaic Homo sapien or evolved Homo erectus. So that is not a very old specimen from Narmada in MP, or we call it as Madhya Pradesh, in the middle of the India. That is the only fossil what we have. But other than that, around 10,000 BP before present, we are having this Mesolithic culture, which is hunter-gatherers culture, where we are having the skeletal collection. And then onwards, we are having a good collection for Harappan, as I think so you are aware of, and the Deccan Chalcolithic and the Megalithic. So I will be telling you about it. So, okay, so this is just to show you the map here. What you can see here, there are the areas of hunter-gatherers from where the skeletal finding. I'm dealing only with the sites which have got evidence of human skeletons. There are a lot of sites of different cultures, but I'm not going to consider that because they do not provide, not every site provides the human remains. So when we start of the subject development in India, it is the era of, as you know, that it is the era of identification of the racial classification. When I was yesterday, we had a discussion that race is, as we know,
that we could talk about Caucasian or African or Southeast Asians and other, so different race. So India, like, as you know, that Indo-Aryan group and Harappan and everything. So who are the pure race, or who are the, who are these Harappans? Because if you say Indian psyche, we try to identify ourselves with the Aryan population or the Harappan population, which is presented in the skeletons. So the craniometry, as we were discussing Dennis yesterday. So the craniometry, or the measurement of the crania, was the base of identifying different racial people within the skeletal population, which had a lot of fraud, which had a lot of problems, but it was considered, and it was used to differentiate which population is oligocranial or long-headed, which population is broad-headed, which is outsider, which is insider, all those things. But from 1960s to 80s, people started questioning that data, whether the craniometry can be a good answer for understanding racial classification, because craniometry can change because of many things, like food habits, the way you, the climate in which you live in, or kind of occupation you are in. So all this is also influencing the craniometry. So the anthropologists started asking questions that, is it a right way to use the craniometry to answer the question of migration, diffusion, invasion? Because Indo-Aryan, again, they came and invaded the Harappan cities, and then they destroyed the cities, and the Harappans had to flee from the northern part of India and went to the southern part. So is it a right way to do that? So according to the that particular understanding, it was questioned. And again, this particular period was witnessing the sociological, ethnographic, magico-religious, as well as other multidisciplinary, what we call it as multidisciplinary aspect. And around 1980s, study of human skeletal became very important part of archaeological report. Earlier, it was considered as an index, or it was kind of just some brief information about it. And the last report from Anthropological Survey of India came about skeletal is around 1970s or 1975. After that, nobody really worked on the collections of skeletal collections. And so in 1980s, the anthropology lab was established in Deccan College by Professor Walimbe. And from then onwards, he started working on skeletal collection, which was, the department was founded by Dr. Iravati Karve. She had, as you know, that she was the person who actually started the work there, collaborating with different anthropologists around the world. And after that, the Professor Kennedy came, and he collaborated with Deccan College. And as you know, that Professor Kennedy, he virtually studied the skeletal collection of India, Pakistan, and Sri Lanka. So he trained his student, Professor John Lucas, and Professor Walimbe, who established his lab in Deccan College. They collaborated in 1980s when we had this Inamgaon Inamgaon excavation. And Dr. Lucas' student Gwen Robbins, and I am his student. So we also had a lot of collaborative work together. So it's going on. Hopefully it will go on in future. But these are the main contributors who developed the subject in India. So just I will tell you briefly about skeletal collection. So it will be useful for you also to know people what kind of material we have.
So we are having Southeast Asia, talking it South Asia as usual, because we are a part of the South Asia community. So Upper Paleolithic, mainly we are from Sri Lanka, and middle Paleolithic, or we can call it as a Narmada man, which is what you see here. Narmada man here, the skull cap. I think so. The museum has Narmada man's cast. Okay, so this is what we got. Then when we talk about the Mesolithic population, we are talking about the population in Gangetic region. This is the region what we are discussing, and the sites mainly these are the hunter gatherers, and they are nomadic people. They are moving from one place to another place, and these are the, as I was talking to you about, is these are the sites which have gone, which has a skeletal collection like Sarayana Rai. I'm not going to tell the names because it's difficult, but these are like Sarayana Rai, Mahadaha. So you are having the multiple burials, single burials, again here Mahadaha, the twin burials. So these are kind of evidences we are getting from Gangetic region. And then this is early agro-pastoral communities, which around 7,000, like 7,000 is much earlier because we are considering Mehergarh from northwest region. But when you talk about India as a specific, it starts somewhere around 2500 BC, means 5,000, around 5,000 years back from today. So earliest evidences of agriculture, and it is a rural culture, village culture, not a urban culture. And there is a coexistence with the Mesolithic or hunter-gatherers and coexistence with the urban population like Harappa. So these are the cultural context of the agriculture population. So the sites which are found in the relationship with the skeleton. So we are having large number of sites, but mainly they are being studied from the Deccan Chalcolithic. So yesterday, 2 days back, I presented a paper on Deccan Chalcolithic population. So because it has been studied properly by scholars, and so that we are getting a lot of evidences or a lot of inputs from that. So this is the skeletal collection, what we have, kind of a burial practices we have. This is a twin urn burial where the two pots are kept mouth to mouth, and inside that there is a child or a subadult, what we call, or the children burial, child burial. So the child is been buried inside it. So according to the archaeologists, it is like going back to the womb. Like after the death of a child, the child is going back to the womb. And because of this kind of a burial practice, the preservation is extremely good for these young people. So this is a really good from the anthropologist point of view. So this is one more interesting burial, like 4-leg jar. This is like the person is buried in the seated position, and this is the 4-leg unbaked jar burial. And it is, according to the excavator, it is a chief of that particular town, maybe buried within that burial plot. Then these are very interesting burials, like twin burial, like there is a female above the male. So they are buried together. There are 3 people buried. In that, there are 2 subadults and 1 adult individual. So again, this is seated burial in Padmasana. This is from Balathal. The date is little bit controversial, but it is coming from the strata of Chalcolithic layer. And this is a disturbed burial from the site called Ramapuram. And this is, so you get a lot of offerings. The burial is not just a skeleton, but a lot of offerings or a lot of burial goods are being given. Like, for example, here you can see the horn, goat horn. You can see a lot of pottery. There is a goat skeleton is buried along here. So with the single urn, you are having a goat sacrifice. Goat has been sacrificed there. So these are kind of offerings you get in these burials. Coming to the urban settlement of India, Harappa, which is one of the well-known culture from India. So you are having the
obviously it's urban, so you are having the socio-political or religious society. We don't know what religion they belong to, but we know that they had some kind of a tree worship or some kind of a worship place. Then these are the highly urbanized population, multilingual most likely, because the people were coming for trade and they were living there. And important sites are Harappa, Mohenjo-daro, Lothal, Kalibangan, or Rakhigadi, Sanauli. These are the sites which are given these kind of skeletal evidences. So this is just to give you, this is the northwestern part of India where you are having a lot of Harappan burials. These are just to show you what kind of a adult extended burial with a lot of burial offerings. As you can see here, this is a Farmana site, and these are the pot burial pots are offered to that burial. This is twin burial again from Lothal. This is Rakhigadi. As you can see, there are around 30 pots are being offered to that individual. So it's an elaborate burial. It tells you, and there are a lot of ornamentation. And don't compare this with other burials like with gold and everything, but according to the Indian skeletal collection, it's a really good offerings we are found in the skeleton. So coming to the Iron Age or megalithic, ours is something starts around 1000 to 1000 BC to 100 AD or 180 or so like that. And you are having the megalithic monument, a very few habitational sites. We do not have occupational habitational sites in large amount as in comparison with the burial grounds. And we are having a lot of variety of iron tools. We are having weapons, we are having ornaments, and it is coexisted with Mesolithic, Neolithic, Chalcolithic also. And they are the agriculturist, but unfortunately not much information is known about their economy in a better way. So the sites, there are a huge number of sites which have provided the human skeletal remains from megalithic culture, but many of them are very much fragmentary. And because of these kind of burial practices, like there is a circle, stone circle, and inside that there are pebbles filled with it. So the individual which is buried beneath it is kind of the bones are being destroyed. So or sometimes you are having the cremated bones, or the cremation has happened and they have collected the bones and kept and buried in this kind of a mounds or in menhirs, or we are having dolmens and other thing. So we get bones, we get some fragmented teeth, but there are hardly we can do as from anthropology point of view. So very few times we get good like these kind of cis burials. This is from Kodumanal side. And you can see here there are like burials are been made as a burial box has been made using the cyst slabs, stone slabs basically. And then you are having inside that you are having the one individual or two individuals in primary context or in secondary context. So this is in primary context. As you can see here, the person is sleeping, but they have been buried, but in a folded legs here. And the hand is kept on the pelvic region. This is a child from the Kodumanal site. And coming to the early historic, medieval historic, because I'm putting it all together because we do not have, after 600 BC, the cremation was the main source of disposing of dead. So we do not have many skeletal collection after 600 BC. We have very sporadic findings of skeletal remains. So all into together, I have put it in because they are very, very, very in different nature. So as you can see, there are a lot of, in the map, if you can able to see, there are a lot of dots and there are no concentrated dots. They are like, there are some are here, some are here, some are here. And there is one site called Bihar from Bengal, West Bengal. And then there is one site from Orissa, Harirajpur, but that is Mesolithic, that is Chalcolithic. But you are having very few, and Nagaland.
I'm having a lot of skeletal collection from Nagaland, which I have studied. Coming to this is really interesting Rupkund site. We recently published a paper on the DNA analysis from this site. The site is it's a glacial lake in Uttarakhand, and then there is a skeleton found all around this lake. This is a frozen lake. For 6 months or 7 months, this lake is frozen. For 3 to 4 months, it's only melts and the skeleton gets exposed. And from there, we got a tissue and other thing. And then we try to do the DNA analysis. So this is one. And this is yesterday, Dennis, I told you about is about the Sanjan site, one of the Parsi Dakma site from near the Bombay area. And you are having these kind of a Parsi, if you know, they are a tower of silence, and they put the dead body on the slanting floor, and whatever bones are remain, they put it in the central veil. So we excavated that central veil, and in that we got a lot of bones, a lot of teeth. And this is a very unique site because in other sites, we cannot identify which population they belong to, the skeletal population, what is the relationship with the present population. In this particular site, we know these are the Parsis only. So it is easier for as an anthropologist to trace the history and its movement or migration from different regions, like in Russia or from Iran or different places, how they might have migrated, what kind of connection they have with each other. So this is going to be a very interesting study. And interestingly here, there was a cemetery in the same nearby region, Korikhadi, and there were 6 skeletons. It was so nice to see the different kind of a morphology, dental morphology from these population with the Sanjan Dokma population. So we know that these are 2 different groups which are represented in the skeletal collection within same site. So this is again from Bihar, from West Bengal, then this is from Nagaland, this is from Kerala. So these are the kind of skeletal collection we get in the medieval time. This is Balupur, again, what's excavated by Sheena Panja, Dr. Sheena Panja from I have a good report on this particular site. There are like 13 skeletons coming from it. So it's a really interesting, but it is later time. It's somewhere around 16th century AD or so. So talking about the present scenario, what we did analysis on the skeletal collection, because you saw the skeletal collection a little bit about it. We published this particular paper in 2011. Myself and Gwen, we published it. The peaceful realm, trauma and social differentiation. Through trauma, can we identify social differentiation within this particular urban population? So we could identify that there is every possibility that because of the later Harappan phase, we get a lot of traumatic lesions on the skulls. But again, I have a little bit issues with having this particular paper because if you see Harappa, it's a huge city. It's a big city, and the skeleton coming from, like, say, thousands of years. With few skeletons, how we can talk about whether the society was peaceful or whether the society was, full of defensive or offensive weaponry and other things. So these are the kind of questions we need to ask to this particular article, which is I am also one of the author, but this needs to be understood further. Then coming to the infection, again, the same data we use to understand the infection, disease, and biosocial process. So whether the biosocial processes can tell us about the rate of infection and diseases on certain population, or especially in this way, Harappan population. So whether this, because of the climatic changes, the natural resources were reducing and people had a lot of conflict
to control those kind of natural resources, and whether that led to the infection and disease rates, increasing the infections or increasing the disease rate within the population. So this was our paper which was published. This paper has the maximum number of citation in paleopathology. I think so. If the Alexandria was here, she would have agreed with me. So this is the first leprosy case in Indian subcontinent, which is somewhere around 2000 BCE. So we published that paper in 2009, and it is really first time in Indian skeletal collection we could identify the leprosy, because leprosy has a sociological stigma. Because if some leper, we don't call it as a leper, but just for references, the leprosy, when it looks very ugly or very bad, then the people try to remove that person outside the society. So we do not get much evidences of these kind of very bad looking diseases, like for syphilis, for example, or leprosy or tuberculosis, or where you can actually see the ugliness of the human being. So so you do not get. So but in this particular case we got evidence of leprosy. So this was really interesting paper. This was we did on the isotope analysis on the Farmana site, and we try to identify early age migration from the isotopic signature on dentition. Can I explain you a bit of it? So isotopic signature is like you are having strontium and lead isotopes in your teeth, and you have the specific markers. Like when you're growing, if the teeth is forming, then if you're moving from one place to another place, your teeth gives isotopic markers. So if the M1 is, or the first molar is developed when you are in A place, and M2 has developed when you are in B place, or M3 developed when you are in C place, then the isotopic signature of M1, M2, and M3 will differ. So accordingly, you can trace the migration of this particular. So in bones also we can do it, but in India, the bones, the preservation of bones is very bad. So for these kind of analysis, so we can do the early age migrations only because of the teeth are preserved better way than the bones. So this is one of the very interesting analysis we could do because of the isotopes. And then we are having the ancient DNA collaboration with CCMB, Center for Cellular and Molecular Biology, then Harvard Medical School. And we could identify with the Parsi population as, again, we did the analysis of the DNA analysis for Parsi population from Sanjan. And we could identify the local female were having connection with this Parsi men. So they generally it has been said that these Zoroastrians or these Parsi people are endogamous. They don't marry outside their group, but through DNA and through dental morphology. So we could identify that they were having a biological relationship with the population outside their group, which is very common natural phenomena, because when you are staying in one place, definitely you are having surrounding females or surrounding males have a relationship. So this was really interesting paper which was published in 2017. And then this was a stature estimation I told you about yesterday, Dennis, about we developed, because we use till now we used the stature estimation formula used for the white population, trotter and glacier, and which are based on the white population. So we have developed, because we were doing some DEXA scan for our another project. So we got the entire skeleton X-ray of the entire complete skeleton, basically individual, and we could measure the because we had the proper height of that person and individual bones height. So we developed a kind of formulas, and now
when we compare trottergracial formula with our formula, there is a bit difference, and main difference is in the ulna and the tibia. Femur and humerus, they go along okay, but these later segment in the upper extremity and lower extremity, they give very drastic different results. So there is a possibility that we should use this formula for Indian skeletal population. Then this is like estimation of the body mass index, and other we did on the same, like trying to get the diameter of the femoral head and the neck, and accordingly how much is the weight and how much is the body mass is having relationship. Coming to the paleopathology of this presentation, this is the priority areas are we are having a lot of evidences of paleopathology like infection disease, traumatic lesions. I'm sorry, I don't have those paleopathology lectures. I don't know why. Okay, sorry for that. So we are having enamel hypoplasia, we are having the traumas or neoplastic issues or dental caries, and all sort of pathologies we see in the skeletal collection from India. And what are the priorities areas of the paleopathology is establishing the consultancy panel, because we need a lot of inputs. Many times everybody agrees here who works on skeleton that we are not able to identify the causes behind certain pathology. We don't know. We understand that this is a problematic bone, or this is a problematic some kind of a change in the bone porosity or morphology, but what could be the reason behind it? What is a so in case of like syphilis or case of tuberculosis, they are overlapping, the bone reactions are overlapping with each other. So how to identify that, whether it belongs to the syphilis or leprosy, or so the distribution of the porosity within the skeletons. So that is one of the criteria for it. So establishing the central registry of the photographic and radiographic information. So we should have a documentary where, or the portal where we can put all our data, and which can be given to different or which can be given to the people who working in this particular subject. Then standardization of the methodology. It's a very important. Generally what happens is when we see the pathologies in the like Ortner and Puster book, that okay, they are the extreme cases of pathology, or when we see it in different books on based on paleopathology, we see the maximum case related to the extreme conditions, but we don't have those in our collection. We are having just a beginning, sometime we are having intermediate. So how to catalog it, how to identify it? So we need to have those kind of informations. So that is very much required. And so if there should be a continuous discussion within the people who are working on the what you can say DNA, for example. Now the new analysis like DNA of pathogens. It's a very difficult thing, but you can actually identify which particular pathogen is affecting that particular bone. So that kind of a thing. Then subcortical thickness, whether they can talk about the nutrition of the subadult, because subadult it's very important. Like it tells you indirectly about how the economic status of the population is, whether the social whether the society is able to provide good food or good environment for development of the child. So all those things. Then the weaning age. Weaning age is a very important criteria when we talk about child's health, because you change from mother milk and to solid food. So in that shift, you are facing, the child is going to face a lot of infections, because mother's milk, it is kind of the body is able to digest. But when you start giving the solid food, what kind of problems that child must be having, like, digestion, the quality of the food. And so all this kind of
infection that food has. So all those things. So that is a very important thing we should think about. Then one of my students, she worked on the microware analysis, where we could identify, we did the microware analysis of Nagaland population, and we got some interesting facts, interesting results, like what you can say, the kind of food it's been taken by a particular population, what kind of coarse food, what are the coarse food, kind of nature of the coarse food in the that diet and other things. So that was really interesting, but unfortunately the sample size was less, so we could not extend that, but we could do that for the further understanding. Then the occupational stress markers, different types of occupational stress markers you are having, like for the ethnography, when you are going for different ethnographic fieldwork. So what kind of activities human like the people are doing, and what kind of reflect, whether it is able to reflect on the skeleton, and what kind of reflection you get, like carrying the heavy loads on shoulder or back, or repetitive movements of particular arm or leg can can have a bad effect on that joint surface and on those bones. So whether we can relate to that particular the occupation, or the occupation with that particular individual. So, and then the study of Indian literature, I know that it's a Indian literature provides, like from 1000 BC, we are having the Vedic literature, and there we have to identify the kind of Vedic literature, Samhitas, Ayurveda, then Puranas. So a lot of stories are being told in that. So within that stories, we can be able to identify certain pathologies or disease through that, like somebody has fallen down and the god has given them something, and something, or the kind of medicines been given to that person. All those things can be extracted. It is not given very clearly, but you have to extract the information through that. So that way we can try to identify the pathologies. So this is one of the, not my area of, somebody is working on the literature can help me in this, but not my area of specialization. But this will be one of the very interesting findings can be done. And this is the last slide. Thank you so much. This was the visit in 2020. All of you were here and we enjoyed. This is the MOU what we had with Deccan College with my colleagues, and Leela is there, Pavel is there, Dennis is there, and we had a really great time when you were here. And thank you. Thank you. Спасибо большое, дорогая доктор Вина. У нас есть несколько минут для того, чтобы задать вопросы к доктору Вине, пожалуйста. У нас есть несколько вопросов в Zoom. Сейчас мы спросим зал. Вот вижу один вопрос в зале, пожалуйста. Андрей Сергеевич, подходите. Ага. Небольшая техническая заминка. Technical pause. Yes. Пожалуйста, Андрей Сергеевич. Андрей Коньков. Да, my name is... По-русски. Да, здравствуйте, меня зовут Андрей Коньков. Доктор Вина, what is your opinion about the Iranian influence to the Indian before the Harappan era? Okay, can you repeat the question again? What is your opinion about the influence of the Iranian hunter-gatherer from Zagros before the Harappan era? Okay, I have not thought about it, sorry. Okay. All right. Okay, so, but the Harappan population, like when we talk about Harappan population and when we talk about the Mehergarh population from around 7,000 BC, obviously they are related to each other, because when we talk about the Central Asia, where the migrations happened after the agriculture beginning. So definitely they are sharing some kind of affinities with Harappans and other population to Indian, but I'm not able to specify particular thing right now. Okay. But there is a population affinities.
I have understood. Could you clarify about what do you mean in Indian Agriculture Center? Do you mean the own native center in Hindustan? Or do you mean the Middle Eastern data center in Indus Valley with such agriculture like beet, grain, wheat? Okay, so we have a rice cultivation in the northeast part of the India. Then we are having some in the Deccan Chalcolithic. But these are the centers of agriculture activities earlier. And then you are having the western part where you are having the agriculture. So these are the centers. So some rice cultivation was even, I think so in. Do you mean in the Bihar, China? huh? Do you mean in the China? No, northeastern part is like all this, what you can say, Nagaland and other places. Nagaland. Yeah, all those places. Northeastern rims Yeah, of because Indian rice subcontinent. cultivation came from there, from Thailand and other places. There we have migrations because the migration happened from that area also. Migration happened from this area also. So we are having these kind of centers of agriculture at different places in India during around, say, somewhere around 5000 BCE. Thank you very much. Спасибо большое. Thank you, Ilot. Пожалуйста, еще вопросы? Да, Александр Александрович. Александр Александрович Столяров. Very, very good presentation. The same question about Mirgarh and Harappa. How many Mirgarh sites there are in India? How many? How many quantity? Which site? Mirgarh culture. Which culture? Megalithic. Mirgarh. Mehergarh. Yes. Mehergarh. Okay. So Mehergarh, 7000 BCE, we don't have. Yes, but it is not in India. There, it is not in India. It is from Pakistan. Yes, So, but in India, how many you have? we have many sites in India which belongs to the Neolithic era from India, but we do not have skeletal collection from there. Human skeletons are missing there. Only very few places we are having human skeletons from Neolithic onwards. Neolithic, but whenever we are having the Neolithic skeleton, they are somewhere around 2500 BC. Yeah, it's very late. If you compare the Mehergarh skeletal population, Neolithic population, Yes. this is much later time. But we do not have the Mehergarh kind of evidences of Neolithic. And you told that India was populated 40,000 years ago, yes? India was populated 40,000 years ago. This is your presentation. Yeah, this is my presentation. Yeah, okay. Yes. So yes, so there Is are. it true? 20,000, I think so. It was not 20 years, yeah. but 40. Yeah, no, 40,000. You are having the Upper Paleolithic culture, upper or later. But it was populated. Yes, it is populated. Yes. So whatever sites I am showing you here, the dots, what you saw, these are only related to the skeletal collection. We are having every place we are having from Upper Paleolithic, Lower Paleolithic, Middle Paleolithic, all those sites are very much there. But right now, whatever you saw in the dots in the map. And the last question, can you say this Mehergarh? Mehergarh. Yes, and Harappan civilization, what kind of population it was? You told different kinds of population, but maybe some were prevalent. No, I don't think so. There was like different kinds There's of a different, it was mixed population. Mixed population. This was a mixed population because as you say, know that I generally say that we use this craniometry to identify different population, but the craniometry is not the right way to differentiate the population because it has a lot of underplay going on to change the cranial shape. So they were migrating. They are migrating, and as you know that it's a multicultural, multilingual, multi-regional
because it's a cities we are talking about, large big cities we are talking about. So not any population is completely like, like this is a Harappan population or something like that. And secondly, recently we have published one, we in the sense not me, but some of the one of the group published DNA analysis of Rakhi Harappan side, but again it's only one DNA which cannot tell about the story of India. So it is very difficult. So I believe that it was a multi-population kind of a thing. Okay, thank you. Thank you. Есть ли у нас вопросы в виртуальном зале? Те, кто может задавать? Да, есть вопрос, есть два вопроса. Пожалуйста. От наших слушателей. Первый. Спасибо за интересное сообщение. Можете ли вы обозначить особенности мегалитических строений, найденных на территории Индии, отличающих их от сооружений этой эпохи, найденных в других частях света? То есть в чем особенность мегалитических строений, найденных именно в Индии? Okay, so regarding the megalithic of India, we are having variety of monuments. Like we are having dolmens, we are having the crane circles, we are having the cisperials, we are having the rock cut caves, we are having the mushroom rock, then we are having so variety of population, also variety of monuments are there in Indian area, and mainly they are belonging to the southern part of India. And as you, I think so, they are very much in co-relationship with the other megaliths from world. So like, for example, menhirs, it is seen in most of the part of the world. Or for example, cis burials also you can see in most of the part of the world. So it is, I don't think so there is any different kind of very unique culture. We have maybe anthropomorphic, there is a one megalithic, but these are these are memory stones or memory monuments. They don't have any bones within that. So that might be one of the very interesting characteristics of Indian megaliths. Thank you. Thank you. Второй вопрос, пожалуйста. Есть еще один вопрос из одного из наших участников. Не смогли бы вы обозначить направление самых древних, известных вам на территории Индии миграционных потоков населения? Can you please repeat the question? Василис, повторите вопрос. Там переводчица повторяет, да. Да, понял. Okay, so the oldest migration in relationship with the Homo sapien, or whether it's related to what exactly during the, because we are continuously having migrations from different, like as I was talking to him, like we are having the migrations from northeast area of India, like from Thailand and other like these China, Thailand, and other places. We are having the constant migrations from the northwest, like from Central Asia, then Pakistan, and then through that India. So which one you want to know exactly? Да, уважаемый участник или участница, который задал вопрос, пожалуйста, может быть, поднимите руку или напишите в чат, уточните ваш вопрос, чтобы докладчица смогла на него ответить. Да, если участники поднимают руку, то мы можем предоставить вам право задать вопрос голосом. Спасибо. В зале еще в нашем есть вопрос? Да, Александр Александрович. I'm not a specialist, but maybe you comment the Dravidian theory, the migration process
that Harappan civilization, it was Dravidian, and they were shifted to the south. It was some theoretical, because we know it in Russia, but is it true or not? No. We cannot call any population whether they belonging to Indo-Aryan or Dravidian because it's a language group. If it is a language group, then how you can say about which language the skeletons were talking about? No. But they Dravidian, they differ from Indo-Aryan by complexion. This is another. But we are talking about the skeletons where there is no color there. So I was talking about the migration in that context. That the yes, I am also talking about migration and about population. The Dravidians, they are some kind of people. Yes, and they were shifted from, they were previously, they were living all over India. And then they were by Indo-Aryan, they came and slowly they migrated. Yes. Okay, so this was this particular story of migration or invasion or pushing the people down was in before the 1980s. After that, when the Kennedy came into picture, and after the anthropologists started really working hard for understanding this kind of a migration is always there, but they were not pushed, and not pushed, but slowly, but again, that is a very natural phenomena. Like the people are coming from the other parts, and the people who were there, they were moving, because when we talk about the what you can say, it has been related to the climatic changes, basically. Around 1000 BC, there was a drastic climatic change happened in India. So there was more of a drought and other thing. So it was not exactly the people who was forced to go down, and but the climate pushed them back down, basically. And secondly, Dravidian population, when we say Dravidian population in skeleton, we cannot identify. That is the one most important underlying statement. Like it's but chronological. That is what I'm telling. Chronologically also, it's a very different. And as you see India as today also, there are so much of population variety. You cannot call as a Dravidian population as a Dravidian population because of the craniometry. So I completely disagree with this. We completely, the modern anthropologists do not believe this particular thing that it might have pushed them. No, the climatic change has moved a little bit, but not. Thank you. Есть комментарии в чате. Могу я зачитать комментарии, да, из чата? Sorry. Да, Василий, зачитайте комментарии из чата. Это Миша? Комментарии Миши? Yes, of course. Мы имеем комментарии в some commentaries in chat. Yes, we... Okay, Misha has... Да, я по-английски, они написаны по-английски, так что на английском я и прочитаю. Dear sir, the question you raised was a part of research in 1980. Now the research has changed and don't come to the conclusion of Aryan and Dravidian invasion of migration. Indigenous population and contribution of natives were equally significant in the civilization. Professor Pasel wrote a lot on it. And further, his research supported by the rest of researchers. Yes, this is Dr. Nisha Sawant from Deccan College Postgraduate and Research Institute. Thank you everyone for inviting me, at least on a Google, on an online platform. Dr. Alexander has raised a very beautiful question. Thank you, sir, for raising such kinds of questions. Do I require to go a little slowly? Yeah. Dr. Veena, she has presented all her work that's on the contribution of biological
anthropology in understanding the whole archaeological problems. Up to 1980s, there was a constant tussle to understand the massive constructions we observe in the Harappan civilizations. And gradually, yes, this was a period even the race and all such theories were prominent one, and the Aryan-Dravidian clash on the language basis and other anthropology was already dominating one. So this same clash even took over in archaeology, and people have understood, rather they have explained these massive construction as the component of the Aryan civilization, and hence Harappan was termed as a Aryan. And then the Dravidian, termed as a Dravidian, finally pushed to south, and there was a, there was a constant we lost her. Okay. Network. Sorry, one of the Yes, we hear you. One of the renowned scholar in this research, Dr. Posel, who has wrote nearly 7 to 10 books and this much of huge size, that's on the Indus Valley civilizations. He precisely speaks the natives contributed immensely in the development of civilizations, which he understood as a 7 domain. So the Aryan theory so far, that is Aryan migration, Aryan invaded on Dravidian and Dravidian pushed to the south part and all, is totally rejected. Totally rejected. People are still working on the migration aspect, but yes, it is believed the natives has contributed immensely in the development of a civilization. This is the first aspect. Later, as we move further, there is culture called PGW culture and all. In India, the research are still going on. We are still working on this. So just not the biological anthropologists, but the other researchers are equally contributing in this understanding. I hope, Dr. Alexander, I might have answered your question. Thank you. Thank you, Nisha. Thank you. Thank you, sir. Do you want to add something words? Yeah. So actually, there are more questions about the language and the migrations is going on. So may I ask you to think about a language which is really endangered, which is called Burushaksi language. It's only spoken in the Pakistan. So this linguistic groups have some kind of affiliations with the Dravidian culture, Dravidian groups. So this is very interesting that how the people go there and this is isolated language. So this is one point that we can give some kind of example of how the people has transferred this language to the Burushaksi to the Pakistan, Gilgits and other countries. And another thing is important that there was Aryan invasions. Definitely there were a kind of language from the southeast part to the northeast and then come to. I think so. You should not use invasion. You should use as a migration. There was no Aryan invasion. Please change the. Yeah, I totally agree with Veena. It's value loaded. No. Value loaded term migration. It's all right. Definitely, we don't use sample. Now we use the participants. Okay, fine. No, fine. no. Taken granted. Migration. No invasion, Yes. Migrations. Taken granted as an ethical issue that I cannot say that invasions or migrations from the southeastern part to and then the northeastern part. And then there was a kind of migration which is called Scythian migration, right? So I feel that we must take into consideration the Scythian migrations through the coastal line. So if you go with the coastal line, you will find,
So if you go with the tool typology and the technology, you would find that the sphere technology, the sphere technology has come with the Scythian migration, and some kind of sculpture technology has come from the Scythian migration, because the Indo-Aryans, the Aryans are there in the mainland of India. So it was very much difficult to enter by the Scythians. So there were some kind of Scythian migration, which we call shocks and shakas in India. So once upon a time, I was speaking in a Buddhist conference, and they asked me how the Buddha was there. Whether Buddha was from the Nepal or not, because all time, whenever you see a Buddha sculpture, you will find the hair are woolly hair, right? Buddhas having the woolly hair. Now, how come Buddhas have the woolly hair, right? Because a Buddha is the son of the king of Nepal. Right, so the Nepalis and Mongolites, they should have the long hair, the straight hair. So that was a kind of problem. So I talked how the Buddha will be. It's maybe somebody has thought and making the sculpture, so nobody has the the full figurines of the Buddha. So I'm just going to add this language. So it's talking about the migration. Yes, migration. I'm sorry for that I have used the term invasion. I'm not going to use the term invasion because ethical issue. That's why this is going to be told as not the samples, as the participants, what we say in the anthropological participant, just not the samples towards the volunteers. So thank you very much. This is just a kind of addition. I'm not making any controversy. I'm just making an addition. Okay, sir, just one thing. You have misinterpreted the Buddha's statues as just a curly hair. In Indian context, we found two different arts, Mathura art and Gandhara art. And in some of the statues, Buddha's headgear is too curly. But in some cases, they are straight also. We do come across such kinds of straight hairs also, but which are tied up on the head. We find such kinds of pieces also. Art is the different phenomena where artists involve their own gestures and ideas too. I don't think so we have to directly move to those parts in understanding the Indian populations and the whole idea of precisely Indo-Aryan and Dravidian. This is just in addition to your part, because we do come across such kinds of masterpieces of Buddha. I completely agree with Nisha. Thank you, Nisha. Dr. Nisha, thank you a lot. Yeah. It is a real seminar indeed. I receive some discussion. Yes. Thank you a lot. Thank you. Yeah, she's there. Yeah. Yes. Какой-то комментарий еще в чате, да? Да, есть еще комментарий от Святослава Каверина. So there is a comment from Святослав Каверин. He wrote it in English, so I will read it in English again. Burushaski is an isolated language. Звук исчез. Не слышно? Вот сейчас вернулся звук. Вернулся, хорошо. Burushaski is an isolated language. Their ancestors are believed to have arrived to Hindu Kush Karakoram area about 1000 BC from the north. Thank you. Thank you. Thank you so much. Мы неожиданно перешли к дискуссии, которую я хотел запретить, потому что мы уже отнимаем время от обеда, хотели, наоборот, его сокращать. Но раз уже дискуссия началась, я добавлю один буквально аспект очень важный, которого коснулась доктор Вина в своем докладе. Его нужно прокомментировать, этот момент. Доктор Вина сказала о том, что существовало до эпохи молекулярной биологии, существовал обычай. Обычно антропологи делали классификацию по данным краниометрических признаков, и потом стала изменяться методология, и антропологи стали сомневаться, что по данным краниометрии, по измерениям черепов можно построить классификацию. Возникла идея, что это слишком все изменчиво и стоит отказаться, и что классификации, получаемые по данным молекулярной генетики, это гораздо точнее. Пока я хотел бы прокомментировать это следующим образом. Ровно сейчас в российской антропологии мы это обсуждаем. Мы предлагаем новое
понимания того, что происходило в науке, потому что это исключительно методологический аспект, и связан он вот с чем. Пока накапливались данные по молекулярной генетике и получались по данным генетики совершенно другие классификации, а первые из них по белковым маркерам и по группам крови были получены еще в середине 20 века, и было известно, уже понятно было, что классификация, получаемая по антропологическим признакам, в первую очередь по расовым, не совпадает с классификацией, которую мы получаем по молекулярно-биологическим или биохимическим маркерам. И тогда казалось, что вот эти современные, очень модные, очень на острие технологическом науки, вот они дают точную классификацию, а антропологические классификации неточные. Но с ходом времени накапливались данные по антропологической, по биологической классификации, по другим признакам антропологическим, по морфологическим, по рельефу кожи, по рельефу зубов, по морфологии зубов. И выяснилось, что классификации, получаемые по другим системам биологических, морфологических, не молекулярных, а морфологических признаков, тоже не совпадают друг с другом. Выяснилось, что несовпадение классификаций по разным группам биологических признаков – это нормально. Это стало ясно только к самому концу 20-го, в начале 21 века стало ясно, что несовпадение абсолютно нормально. К этому времени, вот за последние 20 лет, и данные молекулярной генетики, теперь мы знаем, что беря разные генетические маркеры, беря только Y-хромосому или X-хромосому, мы получаем тоже различные классификации. То есть, беря разные генетические признаки, тоже классификации другие. Это говорит лишь об одном, что понятие расы или популяционного подрасы в российской антропологии, биологической антропологии понимается пучок популяции, популяционный пучок, ветвь нашего большого дерева, которым является человечество, что теперь мы понимаем, расовые классификации или биологические классификации можно построить по самым разным биологическим признакам. Это не значит, что одни классификации верны, а другие нет. Это говорит только об одном. Полученные по морфологии лица или классификации, полученные по краниометрическим признакам, неверные, неточные. Нет, все группы признаков биологических дополняют друг друга. Мы живем в эпоху поливалентности понятия расы или поливалентности понятия биологического пучка биологических популяций. Спасибо большое. Я, к сожалению, тоже занял у вас время. У нас 14:25 московского времени. Я все же только полчаса разрешу нам отдохнуть. Пожалуйста, без 5. Без чего получится? Без 10:03, пожалуйста, давайте соберемся снова в этом зале. Тем, кто, то есть 14:50, да? 14:50, 14:55. Мы собираемся снова в этом зале, снова подключаемся, кто уйдет на перерыв в виртуальном зале. Для тех, кто в зале находится в нашем музейном, напоминаю, что выходить никуда не нужно. Обед, достаточный для получасового перекуса, предоставлен в соседнем зале. Пожалуйста, я всех приглашаю на ланч. Thank you a lot. Thank you, everybody.
Давайте уже начинать. Please have a seat. Please have a seat. Здорово, спасибо вам огромное. Библиотека администрации. Спасибо вам большое. Давайте же начинать. Наш виртуальный зал, потому что подойдет. Дай нам подарок. Дорогие коллеги, давайте продолжим нашу работу. Напоминаю, что по техническим причинам сегодня ректорат проводит здесь мероприятие вместе с французским посольством. В этой связи нас немножечко сократили нашу программу. Вероятнее всего, не будет доклада Андрея Конькова сегодня о генетике. Он, видимо, перенесется на завтра. Я так думаю, все остальные доклады по программе. Возможно, останется время не только на вопросы, но и на небольшое обсуждение.
Сокращать доклады не надо, потому что хватит времени вполне. Вы готовы, да, Александр Александрович? Да. Так... Не сжимайтесь, не сжимайтесь. Как договорились. Мы начинаем нашу историческую часть. Мы подчеркиваем, что и сейчас, и в будущем мы будем следовать междисциплинарному подходу. Будем стараться соединять специалистов из разных областей знания и умышленно не делать никаких секций. Мы смешиваем специалистов разных специальностей умышленно, объединяя их лишь тематикой. И мне показалось, что сегодня получилась очень удачная последовательность от молекулярной биологии, да, от генетики, от молекулярной антропологии через морфологическую антропологию к палеоантропологии, остеоархеологии, к гуманитарным проблемам, к историческому знанию, к археологии как к историческому знанию. И сейчас очень важный для нас исторический блок, который открывает доктор Александр Александрович Столяров с докладом «История Бенгалии и Бихара. Эпохи палов по материальным источникам». Приглашаем вас, пожалуйста, Александр Александрович. Problem. Which language better? По-русски. По-русски? По-русски. Ну, хорошо. Вот. Это, стало быть, проект, который я начал, то есть начал я его на самом деле 30 лет назад. Вот. Но воплотился он в реальные книги лишь в допандемийный период, в 2019 году. Вышла первая книга «История Бенгалии. Часть Бихара. Эпохи палов». Palas, my colleagues are from Bengal, and they know, I hope, about Pala Empire. Yes? Окей. Хорошо. О палах. Вот. Пала – это династия, которая правила в Бенгалии до мусульман с 8 по 12 век. И на сегодняшний день я опубликовал 2 книги из 6. Вот у меня проект рассчитан пока на 6 книг, не знаю, может быть, и больше будет. Вот это, собственно, первая часть, это история источниковедения. Я просто хочу подарить эти книги музею и центру. Вот с продолжением. Вторая часть – это история, собственно, династии Пала. Третья часть – это соседи Палов. Она в печати. Просто она уже готова, но в печати. Четвертая часть – это социально-экономическая история. Пятая часть – это, поскольку это по материальным источникам, то материальные источники – это надписи, это археология, это архитектура и это искусство, декоративное искусство, преимущественно скульптура. В ту пору выработался стиль скульптуры, который условно называется стиль Пала-Сена. Сена – это тоже династия, которые правили после Палов. И, ну вот, собственно, вот эти материальные источники, они будут мной рассмотрены, не скажу проанализированы, потому что анализатор из меня, на мой взгляд, не очень хороший. Итак, во-первых, что же такое, как там, Бенгалия? Куда надо? На какой? Ага, вот так. Не-не-не, вот так, да. Ага. Вот. Бенгалия и Бихар, примыкающий к ней штат. Ну, вы видите здесь Ганга, которая становится Падмой в нижнем течении. От нее отходит протока Бхагиратхи,
которая становится в нижнем течении, называется Хугли. На Хугли стоит Калькутта, Каликата, Хугли. А с восточной стороны это Брахмапутра, которая, пересекая границу Бангладеш, становится Джамуной, то есть Бенгалией. И Мегна. Она тут обозначена тоненькой ниточкой, но на самом деле это очень полноводная река. И вот после слияния с Мегной, вот все, что там ниже, это называется Мегна. То есть теперь о районировании. В государстве гуптов и до них еще маурьев, империя это с 3 века до нашей эры, а гупты это с 4 века нашей эры, там они 2 века правили, у них было территориальное деление, а столицей у них была теперешняя столица Бихара Патна, которая называлась Паталипутрой. И это город на Ганге. И, собственно, провинции назывались Бхукти. Это провинции. И, собственно, в надписях палов, в жалованных грамотах, для переводчиков жалованные грамоты – это copper plate grants. Это дарение на медных табличках, copper plate grants. Так вот, жалованные грамоты, они говорят о провинции Пундравардхана-Бхукти. И поначалу под этой Пундравардхана-Бхукти понимался вот этот четырехугольник между Падмой, Джамуной, Маханандой и Тистой. Но со временем под этим названием стали понимать очень многие части Бенгалии. Точно сказать не могу, но гораздо больше, потому что практически все надписи, которые жалованные грамоты, не все надписи, жалованные грамоты, они за редким исключением выпускались из этой провинции. И на самом деле найдены они были не только в этом четырехугольнике. Теперь в Бенгалии существовали и другие, так сказать, традиционные районирования. Значит, Тира-Бхукти – это современный Тирхут. Это северная часть Бихара, южная часть Бихара – это, давайте вернемся, Шринагара-Бхукти, и Вардамана-Бхукти – это где-то в той области. То есть это дистрикт Бурдван современный, это Вардамана-Бхукти. Примерно так. Теперь дальше. И традиционное название – это, прежде всего, это домен палов, это Варендра или Гауда. Они сами себя называли в редких надписях государи Гауды. Не путать с сыром. Значит, область северная Тира-Бхукти – это Вайшали, а южная область – это старая еще Махаджанапада Магадха. Также область Анга. За точность помещения я примерно, я хочу сказать, что примерно это было там. Уттара-Радха, то есть северная Радха, область Радха, церебральная, Рарх, правильно. И, значит, Саматата – это то, что Читтагонг, современный, это, тоже не современный, древняя область. Ее же называют Чандрадвипа иногда. И область Харикела
Это, вы знаете, никто не знает, где эта область точно находилась. Я ее так поначалу поместил туда, куда я ее поместил, но иногда вся Ванга, то есть вот она тоже называлась вот этой областью Харикела. Поэтому, может быть, южнее, но что не севернее, это точно. Но здесь же еще Шрихатта, современный Сирхут. Вот, это же в этом же месте, все-таки это не одна и та же область. Поэтому вот Харикела я, ну, так поместил сюда, но не уверен. Так, теперь about sources, источников. Всего источников 219. Из них не все надписи. Там есть колофоны, рукописи, манускрипты. Колофоны в конце рукописи помещаются на одной обычной странице данные о переписчике этой рукописи, откуда он родом, при каком правлении. Вот. Стало быть, 166 источников относятся к палам, и 53 источника – это соседи. Причем здесь все, и рукописи, и надписи. Из 166 источников палов 132 – это надписи, 34 – рукописи. Их отметаем. Потому что, ну, собственно, исторической информации они не содержат, они используются для датировки по годам правления, когда была переписана эта рукопись. Иногда они помогают установить, что правитель правил гораздо больше, чем это отражено в его надписях. Вот, собственно, для чего они используют. Там исторических сведений там нет, собственно, никаких. Да, собственно, и в надписях-то их мало. Вот. Значит, 26 – это жалованные грамоты, copperplate grants. 34 – это надписи на крупных объектах. Крупные объекты – это ну, надписи на скалах, на стелах, на крупных блоках каменных. Вот. Иногда надписи на малых объектах – это, как правило, надписи на скульптурах. Обычно это предметы мелкой пластики, то есть это небольшие скульптуры. Но я, правда, в том же в Агартале видел скульптуру палов, вот такую вот. Ну, очень красивая. Я ее сфотографировал, хотя было нельзя, но ничего. Вот, ну, то есть, но обычно это все равно малые объекты, естественно. И это надписи, они обычно, значит, жалованные грамоты, это, как правило, царские указы. Надписи на крупных объектах – это обычно, чаще всего это панигирики, восхваления, это так называемые прошасти. Вот. А надписи на малых объектах – это ну, вот, обычно, вот, когда дарение, это вотивные надписи, когда дарение производят, то пишут, кто там, жена такого-то, или вот ревностный поклонник Будды. Обычно это на буддийских, чаще на буддийских надписях, на индуистских это реже. Ну вот такая раскладка. 26, 34, 72. То есть здесь 1/4, больше четверти, так, но не треть. И больше половины это на малых объектах. Вот что касается соседей, а соседи, надо вам сказать, это исключительно Бенгалия, потому что если палы, они, так сказать, свою власть простирали и на Бенгал, и на Бихар, вот, частично, то соседей их в Бихаре их не было. То есть не прослеживается, может и были, но источников нету. Поэтому мы не можем ничего сказать.
про соседей, палов в Бихаре. А в Бенгалии из 50, 51 это надписи, только 2 колофона, понятно, потому что колофоны чаще это буддийские рукописи, а большая часть правителей Бенгалии были не буддистами уже к тому времени. Вот 40 жалованных грамот и 6 надписей на крупных объектах, 5 на малых объектах. Ну вот я, когда такое несоответствие обнаружил, я стал думать, почему вот противоположное соотношение. И, ну, во-первых, небольшая выборка, прямо скажем. Понимаете, если бы это дело было в Южной Индии, там одних, ну, правда, жалованные грамоты там не на медных табличках, там на камнях обычно жалованные грамоты. И там этих жалованных грамот обнаружено где-то уже за 100 тысяч. Правда, опубликовано только 20. Ну, или чуть больше, но все равно 5-я часть опубликована. То есть это, но тем не менее, все-таки 20 тысяч – это уже хорошая выборка. А здесь вы смотрите, ну вот 166, 53, ну тут с большим трудом можно что-либо получить историческое из такой выборки. Но вот я попытался это сделать. Теперь периодизация. Значит, условно, очень условно палы делятся на, так сказать, 1-я, 2-я и 3-я империи. Что такое империя? Это когда власть переходит в руки того же представителя той же династии, но не последовательно от отца к старшему сыну, а там происходит какая-то пертурбация. То есть захватывает власть либо представитель того же клана, но боковой ветви, или представитель того же клана, но младшего, потомок младшего сына, или брата, или снова. То есть когда меняется династийная традиция. Поэтому вот 1-я империя – это примерно чуть больше 100 лет. 2-я империя, она делится на 2 периода. Там был в начале период, когда исследователи полагали на смешение имен. Они все назывались одними и теми же именами. Но это, правда, не Южная Индия, где вот они, правда, вот через одним и тем же именем. Здесь все-таки больше разнообразия, но тем не менее. И там получилось так, что государь соседний из другой части Индии, который был соперником, династия, которая тоже давлела на всей Индии, но из западной части Пратихары, Гурджара Пратихары, там был государь Махендрапала. Вот. И в Бенгалии были надписи вот этим именем помечены, что есть такой-то год правления Махендрапала. И отсюда исследователи стали полагать, подождите секундочку, стали полагать, что ну, было вторжение Гурджар-Пратихаров на территорию Индии, и что палы спасались бегством, и что там был период упадка династии, пока где-то в 90-е, уже в начале 90-х годов не была... Да, значит, в жалованных грамотах там были генеалогии. И генеалогии вот этих имен не было. Пока не нашли надпись, жалованную грамоту Махендра-Палы из династии Палов, которая перевернула все представление об истории Бенгалии того периода, что упадка не было, что была последовательность государей, что никакого вторжения Гурджара Пратихаров тоже не было. Ну и, собственно, но тем не менее, все-таки удобнее, поскольку вот делить 200 лет сразу брать единым скопом, я все-таки разделил
на первую часть Второй империи, вторую часть Второй империи. Ну и Третья империя – это уже закат, так сказать, который длился где-то около столетия, закат империи палов. Теперь что сказать о соседях? О соседях, у соседей три династии основные. Это Чандры, Варманы и Сены. И я их специально и на карте потом, вот сейчас я покажу одну карту, вот здесь уже у меня все надписи. Вот обратите внимание, что большая часть надписей, вот этих самых 72 надписи, которые на мелких объектах, они остались в Бихаре. Ну, здесь сопоставимое уже в Бенгалии сопоставимое число жалованных грамот. Жалованные грамоты – это верхняя строка. И прочих надписей. То есть жалованных грамот здесь ну, достаточно большое количество. Тут, если разделить Бихар и Бенгалию, то получается, что в Бенгалии примерно такое же соотношение. То есть не такое же, но картина близкая к тому, что мы имеем у соседей. Вот, собственно, это по типам жалованных грамот, типы надписей. Это жалованные грамоты, надписи на крупных объектах и на малых объектах. И по религиозной ориентации. Буддистские верхние, не буддистские, то есть по большей части это индуистские, естественно, надписи, и амбивалентные. Амбивалентные – это вот если обычно это жалованные грамоты чаще всего, или надписи на мелком объекте, вот скажем, Ганеша, все знают, кто такой Ганеша, да? Вот, это он же Винаяка. Он же это бог и в индуизме, и почитается и в буддизме. А из надписи непонятно, кто делал эту надпись, последователь буддизма или... И также вот в жалованных грамотах, когда вот государи палов, они во имя Будды совершали пожалование брахманам или индуистским храмам. Но это амбивалентность явная. Ну или наоборот тоже, во имя там Господа Шивы, какому-нибудь там ну ладно, буддийскому божеству, короче. Вот. И вот что у нас значит, здесь можно? Есть. Да. Вот у меня не удалось обозначение здесь поместить, но я, тем не менее, скажу, что вот здесь я отдельно значки для династий только для тех, у которых более 3-4 даже надписей. Вот это... Ой, excuse me. А вот это... Где? Вот, видите? Вот это Чандра. Вот тут, вот видите, вот их скопление этих, вот здесь даже 4 жалованных грамот. Это жалованные грамоты Чандра. Вот, их 12 штук. Вот, но они, видите, примерно в одном месте. Вот это вот Шрихатта. Вот. А здесь вот это Чандра, всего 3 жалованных грамоты. Вот. А большая часть это вот эти вот сосудики, это сены. Но сены пришли в Бенгалию уже после того, то есть они не пришли, они пришли раньше, естественно. Вот. Но заявили о себе как о династийной силе уже после того, как палы сошли с политической арены.
И поэтому получилось так, что вот мы по распределению этих самых надписей видим, что смотрите, как получается. Вот это чисто палы, то есть они занимают всю, то есть это региональный гегемон. Вот, с 8-го, ну, надо сказать, что если в 8-м, так сказать, в период Первой империи они действительно и тут, и там присутствовали, то со временем они стали присутствовать только в Бенгалии. Но здесь, тем не менее, были надписи не жалованные грамоты, но на крупных объектах, на малых объектах, которые говорили, отсылали к правлению того или иного государя Палов. Даже если в городе Гая были какие-то брахманские правители, которые строили храмы, они говорили, что вот этот государь Палов, значит, нам Тилоку, то есть жаловал титулом. Вот, и то есть эти все территории находились под политическим влиянием, присмотром Палов. Вот. А здесь вот мы видим, что таким же протогегемоном начинали становиться сены, но их остановили мусульмане. И, собственно, это произошло в 1206 году, знаменитый год, когда вот был основан Делийский султанат в 1206 году. И в 1206 году Лакшмана Сена потерпел поражение от, ну, это было севернее, там вот на берегах Брахмапутры. Он потерпел поражение, но это не было пределом его жизни. Но, тем не менее, вот после него было еще два правителя, но очень короткие правления, то есть звезда Сенов уже закатилась. Ну вот, собственно, пока вот я так могу сказать. Да, вот спасибо за внимание. Спасибо, Александр Александрович. Да, вот эти книжки я вам дарю. Спасибо, спасибо, Александр Александрович. Давайте сделаем памятное фото с книжками. Пока люди думают о вопросах, пожалуйста. Вопросы. Дарим. Пожалуйста, вопросы из зала, вопросы из Зума. В Зуме пока вопросов нет, но я пользуюсь паузой. Напомню зрителям, которые смотрят трансляцию в YouTube, что вопросы можно задавать с помощью чата в YouTube тоже. Мы их оттуда прочитаем и озвучим. Спасибо, Василиса. Да, это важное дополнение, что из YouTube тоже можно задавать вопросы. Благодарим. Значит, пока вроде вопросов нет, но если они появятся до конца заседания, можно спокойно их совершенно задать в паузы, которые мы будем для этого предоставлять. Следующий доклад двух авторов, Индиры Адилевны Газиевой и Арины Александровны Новиковой. Социальные и межэтнические конфликты в эпоху цифровизации, модернизации и пандемизации в штате Ассам, Индия. Пожалуйста, коллеги. Спасибо большое. Микрофончик, Индира Адилевна. Сейчас, ага. Ну, вот у нас. Спасибо. Так. Ну, мы представляем наш такой научно-студенческий научный проект, на который мы решились подать в январе 2021 года.
в нашем университете. Студенты, изучающие хинди и занимающиеся индологией, у нас изучают специальность зарубежное регионоведение. Вот, регион Южной Азии. Мы занимаемся северо-восточными штатами Индии. Проект у нас долгосрочный. Вот, это первая часть. И мы работали очень напряженно, потому что студенты у нас были второго курса. И вот наша коллега, студентка второго курса магистратуры, Арина Александровна, она, конечно, возглавляла этот проект. И таким образом студенты второго курса не только изучали индийский язык, индологию, историю, регион Южной Азии, но и вот мы их вовлекли в научный проект, чтобы они научились заниматься наукой. Мы мечтаем, чтобы много у нас русских студентов занимались наукой. Поэтому мы подавали на грант. То есть мы ставили целью рассмотреть социальные и межэтнические конфликты в контексте разных политических и социальных вызовов общества в северо-восточном регионе Индии. Проект сначала был написан такой большой на все 7 штатов северо-востока, но решили сначала начать с Ассама. То есть вот был проведен сбор, анализ данных по социальным межэтническим конфликтам, которые происходят в эпоху цифровизации, модернизации, пандемии в штате Ассам. То есть в соответствии с практическими результатами мы издали вот такое одноименное издание, справочник на русском языке. Такого справочника мы нигде еще не видели. То есть мы наблюдаем за профилем зарубежное регионоведение по вузам России, где изучаются индологические и азиатские исследования. Значит, не все вузы занимаются вот этим регионом. Поэтому мы гордимся тем, что мы все-таки приучили студентов заниматься наукой, собирать информацию на иностранных языках и описывать, создавать реферативные такие проекты. Также мы провели 2 международные такие масштабные конференции, в которых мы пригласили представителей разных стран и университетов, в том числе университеты из Мумбайский университет, университет Пуне и университет Гуахати. Так, следующий. Значит, вот это справочное информационное издание, вот то, что оно включает в себя несколько дисциплин. То есть сюда вошли статьи по политологии, социологии, этнографии, культурологии. В ходе работы был систематизирован большой пласт англоязычной и хиндиязычной информации. Вот для чего мы это создавали? Я уже сказала, для того, чтобы привлечь студентов к академичности, к научному сословию, но также мы хотели показать исторический дискурс, что обеспечивает применение сравнительно-исторического анализа для выявления изменений в характере конфликтов. То есть была создана попытка проследить тенденции и охарактеризовать этапы процесса формирования политических институтов, политической идентичности у племенных сообществ, населяющих штат Ассам, а также неплеменных представителей штата. Также мы стремились показать современные и актуальные процессы,
которые влияют на общество штата Ассам в 21 веке. В рамках каждого раздела вот этого справочника мы рассмотрели социальные межэтнические конфликты с разных ракурсов. И это помогло нам лучше и обширнее осветить одну проблему – влияние разных факторов. То есть мы привлекли и консультировались с преподавателями университета Гувахати. Также провели большую конференцию с участием профессора из университета Гувахати, профессора Буруа, который занимается как раз-таки миграционной политикой в штате Ассам. Поэтому вот эта подобранная информация студентов является достоверной и проверенной. Ну вот какие у нас получились прикладные результаты. Вот этот наш справочник. То есть информация систематизирована в 4 основные раздела. Политика, цифровизация, социальное воздействие пандемии COVID-19, инфраструктура. Вот в этом разделе «Политика» мы сделали упор на изучение причин, по которым штат Ассам получил статус особого положения как штат. И были рассмотрены миграционные тенденции, законодательная база относительно их, политика институциональная организация штата и изменение электоральных тенденций, а также политическая идентичность племен. Так, в цифровизацию раздел «Цифровизация» затрагивает проблемы общества Индии. В эпоху цифровизации, конечно. То есть в эпоху пандемии она внедряется во все сферы жизни мирового сообщества, и в подразделе описывается влияние новых цифровых технологий на сферы жизни индийского общества, в том числе основная инициатива правительства Индии «Digital India», которая включает в себя обеспечение доступностью услуг правительства гражданам в электронном виде за счет улучшенной онлайн-инфраструктуры, расширение возможностей подключения к интернету, расширение цифровых возможностей страны в области технологий. Отдельно также мы описали ситуацию, которая касается продвижения цифровизации в Ассамском регионе. В разделе «Социальное воздействие пандемии COVID-19» мы выявили проблемы, которые возникают у жителей штата Ассам с приходом коронавируса. И здесь мы показали, как новый вирус влияет на социально-экономическую, политическую жизнь штата Ассам. Инфраструктура раздел рассматривает инфраструктурное развитие штата Ассам. Это модернизация транспортной системы, социально-экономическая и военная инфраструктура, туристическая отрасль и энергетическая инфраструктура. Каждый студент отвечал за поиск, систематизацию данных, редактирование. Поиск и систематизация информации проводилась по одному разделу, но на редактирование каждый студент получал раздел с другой тематикой. И это помогло не только минимизировать количество ошибок в справочнике, но и помогло усвоить материал самим студентам. Так, значит, также требование гранта было, размещение на сайте. Вот у нас есть сайт такой, называется сайт Южной Азии. Это Международный научный центр изучения Южной Азии. Мы создали специальный раздел, где мы всю информацию поместили. Теперь я передаю слово нашей коллеге Арине Александровне. Пожалуйста. Спасибо. Собственно, на слайде вы можете видеть 4 видео, которые делали наши студенты по каждому из разделов. Они помещены на YouTube-канале МНЦ изучения Южной Азии, а также к справочнику прилагается CD-диск с этими видео.
Также ниже вы можете видеть электронную версию справочника с функцией перелистывания страниц. Такая версия имеется тоже на странице МНЦ изучения Южной Азии. Помимо конференций, о которых уже сказала Индира Адилевна, я бы хотела упомянуть еще серию семинаров, которые прошли в рамках нашего проекта. Всего было 4 семинара в апреле, в мае, в сентябре и в декабре на разные темы, но каждая тема была в рамках нашего справочника, что, собственно, помогало студентам, работавшим над справочником, поделиться найденной информацией со своими коллегами, своими выводами, которые они включали в дальнейшем в справочное информационное издание. И обсуждение каждой темы является триггером для студентов проведения дискуссий на научные темы в заданной области знаний. Также я хотела поподробнее еще рассказать о 2 конференциях, которые у нас прошли в рамках гранта. Была проведена конференция 7 октября 2021 года, ежегодная международная студенческая научная конференция саммиты БРИКС и ШОС в России, сотрудничество в многополярном мире с подсекцией Институты культурной и политической идентичности у этнических групп Северо-Восточной Индии, в которой как раз-таки были представлены доклады членов проектной группы в том числе. Мероприятие проводилось в рамках фестиваля науки РГГУ в 2021 году. Мероприятие прошло в смешанном формате, и на конференции выступали с докладами студенты совершенно разных вузов. Это и МГУ, и МГИМО, и РГГУ, и многие другие. В качестве модераторов выступали выдающиеся востоковеды России. Также был организован международный круглый стол «Северо-Восточная Индия. Миграция в эпоху пандемизации и цифровизации», который прошел 16 ноября 2021 года, где состоялась довольно активная дискуссия на упомянутую тему. И с пленарным докладом на тему «Новые исследования в области миграции в эпоху пандемизации» на примере северо-восточного штата Ассам, Индия, выступил профессор Джойдип Баруа, который является директором Школы социальных наук имени Сурья Кумара Бахуян, открытого государственного университета имени Кришны Канта Хандики, который базируется в Ассаме. Профессор Баруа представил наглядные карты распространения коронавируса в Индии и привел новые данные из актуальных исследований по изменению тенденций в миграционных потоках на северо-востоке Индии. Все доклады, которые были представлены на конференции нашими студентами, нашей группы, они были оформлены в научные статьи и опубликованы в различных журналах, которые котируются в РИНЦе. Также сейчас на рассмотрении коллективная статья в журнал «Восток», которая котируется в Скопусе. Статья называется «Проблемы идентичности и сепаратизма у этнических меньшинств в глобальном мире» на примере индийского штата Ассам. Также был еще создан отдельный сайт проекта на сайте РГГУ, отдельная веб-страница точнее, где можно посмотреть все результаты, которые выполнила проектная группа, какие вообще результаты у нас получились, что мы смогли сделать в течение года. И вот на слайде вы можете как раз-таки видеть этот сайт, где отражены все опубликованные работы, состав нашего СПНК, проведенные семинары и конференции. Вот это вторая часть сайта, потому что все на один слайд не поместилось, к сожалению. Стоит сказать, что все результаты проекта, они будут
внедряться в социальную практику с помощью разработки спецкурса, как мы планировали по теме проекта по северо-восточной Индии. Справочное информационное издание, оно может стать таким толчком для дальнейшего развития научного подхода к изучению региона, а также поможет развить научный интерес у студентов для написания научной работы по теме исследования. Также работа, начатая с индийскими институтами в ходе разработки темы, может укрепить сотрудничество между РГГУ и вузами Индии. И надо сказать, что да, проект предполагает дальнейшие исследования по заданной теме для, возможно, создания онлайн-курсов на электронной платформе, что было бы удобно для многих студентов и исследователей. Работа, проведенная в рамках грантового проекта, является уникальной, так как литературы и специалистов в России по северо-восточному региону довольно мало. Можно сказать, что это дефицит. И мы планируем сейчас дальнейшую разработку проекта и собираем литературу по штату Нагаленд, так как, собственно, мы подали на продолжение этого проекта только уже по Нагаленду. Все. Спасибо за внимание. Спасибо огромное, Индира Адилевна, Арина Александровна. Спасибо вам. Тема, которая затронута в этом докладе, очень важна для нас, как для полевых антропологов, когда мы работаем в конкретных регионах, не только в Индии, безусловно, в любом регионе мира, но особенно в Индии, когда мы работаем. Нам чрезвычайно важно знать вот те аспекты, так как проводим социальное анкетирование, работа конкретно с людьми в сельской местности очень часто. Нам очень важно знать многие из тех аспектов, которые были освещены в вашем докладе. Огромное вам спасибо. Пожалуйста, вопросы. В чате есть вопрос, да? Пожалуйста, в чат. Да, есть вопрос от Дарьи Дроновой, я его зачитаю. Большое спасибо за представление интересного проекта. Скажите, пожалуйста, какими методами происходил сбор полевого материала, который послужил основой для анализа? Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Я так понимаю, Дарья Дронова – это наша студентка-антрополог РГГУ, Ну и прекрасно. которая, если да, то, пожалуйста, напишите в чат, что да. Я помню, если это она. Да. Здравствуйте, Дарья. Дарья съездила с нами в 2008 году. Мы она изучала как раз-таки мы ездили с ними и Санталы тоже, в Сиким, и вот, в близлежащие районы Сикима, Западная Бенгалия. Так, ну какие мы? Дарья, я помню вашу работу по брачному контракту дипломную, очень хорошая. Я была даже рецензентом немного так со стороны. Я сама филолог-лингвист. Но до сих пор вспоминаю вашу группу. Это самое было удачное время в преподавании в университете с вашей командой. Я вам преподавала хинди, но я много чего узнала из антропологии, вот, и те исследования, которые вы проводили. Ну, как метод, какой был метод у нас? Метод сбора анализа, значит, и сопоставительный метод. Что еще могу сказать? Мы не антропологи, мы просто пока учимся быть регионоведами. Это опрос был, да? Это был опрос? Опрос, да. Методом опроса. Опрос был, да, тоже. Опрос с разработанным бланком, наверное, да? Вопрос. Нет, бланк. Опросник. Вот это был. уже Арина скажет. Да, Арина, скажите, был опросник? У нас было, скажем так, полевое исследование в интернете, скажем так. То есть это различные интернет-ресурсы, такие как Facebook. Мы смотрели реакцию людей, а, как известно, ну, социальному антропологу поле, оно повсюду, оно везде. Контент-анализ фактически. Да, контент-анализ был, потому что не было возможности съездить, естественно, в Индию, что мы хотели, поэтому у нас было только интернет-пространство, только такое. Иногда оно богаче и быстрее осваивается. Да, контент-анализ. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста. Да, Лиля.
А скажите, пожалуйста, а какими источниками вы пользовались? Это мой первый вопрос. И второй вопрос, а какие перспективы? Вот помимо Ассама, какие-то еще штаты Северо-Восток? Или как вот вы видите ближайшие задачи вашей работы? Нам удалось собрать информацию в 2019 году, когда мы посетили первый раз Северо-Восточные Штаты в 2015 году, в 2015. Мы проехались по 5 штатам. Мы не были только в Аруначал-Прадеш и Мизорам. Мы собрали там информацию. Во-первых, встречались с преподавателями вузов, собирали газеты, в основном на английском, конечно, языке, потому что газет хинди там было мало. Но и это был первый сбор информации. Потом начался дискуссия в Индии о законе о гражданстве 2016 года, о поправках. И в 2019 году мы полностью проехались по штату Ассам и собрали информацию именно тоже из источников, заходили в музей, заходили на кафедры истории и в университете Дибругарх, Тезпур, Гувахати, Кришнаканта-Хандики и в Шивсагар. Вот, город Шивсагар. Оттуда собрать, нам это повезло, у нас был материал все-таки какой-то, но пришел ковид, и вот сбор информации, как ковид повлиял на уже миграционные процессы, то этому уже в онлайне задавали вопросы, делали такое анкетирование на Фейсбуке, спрашивали людей, потому что поехать мы не могли. Мы и сейчас вот должны были быть сейчас в Индии, в городе Колхапур, где мы начинаем конференцию послезавтра. Но ничего не получилось у нас. Мы сдали билеты из-за пандемии. Еще вопрос, да, был? Елена, есть еще вопрос? Да, есть еще в чате вопрос, в Зуме точнее, от одного из наших слушателей. Спасибо за сообщение. В названии доклада как один из предметов исследования обозначен вопрос межэтнического конфликта в штате Ассам. Не смогли бы вы немного остановиться на этом аспекте? Спасибо. Нами были рассмотрены как раз-таки, как мы в принципе сказали, социальные и межэтнические конфликты в контексте разных проблем. То есть как, допустим, цифровизация региона влияет на какие-то конфликты, увеличиваются ли они или как-то сглаживаются, как какие-то политические вопросы, те же выборы, которые проходили в 2021 году в Ассаме, влияли на те же социальные, те же межэтнические конфликты, которые из-за выборов, можно сказать, что они обострялись. Поэтому каждый из 4 разделов, он содержит вот эти социальные и межэтнические конфликты, может быть, одни, но они вот рассмотрены именно с разных сторон. В чем, собственно, и преимущество этого справочника. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы в зале? Вы знаете, у нас остается несколько минут перед тем, как мы завершим нашу работу. Тем, кто позднее подключился в Zoom, я напоминаю, что мы последний доклад сегодняшний перенесем на завтра. Мы начнем с него наше завтрашнее заседание. И так как мы не уверены, что наши друзья из Российского государственного гуманитарного университета смогут прийти завтра, мы хотели бы отметить ваши доклады сертификатами участников нашего семинара. Дорогая Индира Адильевна, да, это вам. Они не подписаны. Сейчас. Еще ручку дайте, потому что кто-то их не подписал. Дайте мне это. Да мы сейчас все уйдем, Индира Адильевна. Что, гораздо... Сейчас я подпишу его. Сегодня с утра печатали. Хорошо пишет? Да. Пожалуйста. Давайте Да. всех. Сейчас дам.
Сейчас как раз Александр Александрович подпишу. Не цифровые подписи. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Александр Александрович, за подарок, очень ценный для нас. Нет. Я хочу сказать про вот этот сборник. Вы получили его, да? Да. Вы нам... Можете еще дать. Да. Что это лишь задел очень большой и хороший. Что, собственно, это не собственно справочник. То есть там есть, конечно, масса справочного материала, но я бы хотел, как руководитель проекта, это все построить в виде энциклопедии. Понятно. Что и будет сделано. Будем ждать, и да, очень это для нас всех полезно. Да. Коллеги, мы благодарим всех. На сегодня семинар, к сожалению, объявляю приостановленным до завтрашнего утра. Завтра в 10:00 мы также встречаемся в этом зале. Все будет то же самое, только будет длиннее и больше докладов. И у нас будет возможность обсудить и сегодняшние, и завтрашние. И подумайте, а также над вопросами, возможно, они созреют в процессе. Для подключения к вебинару ссылка будет точно такой же завтра. Василиса, информация для Zoom аудитория, наш виртуальный зал. Обратите внимание, что ссылка на завтрашнее заседание такая же, как сегодня, Сейм. Спасибо. До завтра. Спасибо.